Moin! Und damit herzlich willkommen zum Stream. Heute gucken wir uns wieder einiges an Paleo-Reacts an, habe ich schon reingeschrieben. Darunter auch heute ganz am Anfang am Start von vor 2 Monaten müsste das, glaube ich, gewesen sein, geht es um einen neuen marinen Super-Predator, genannt den Swiss Tyrant, auf den ich letztes Mal aufmerksam geworden bin, wo wir jetzt gleich reingucken. Dann die Megasauropoden stehen heute auch noch auf dem Programm. Das ist die größten aller Sauropoden oder besser gesagt die schwersten, denn Gewicht ist Größe bei Dinosauriern. Und ja, dann gucke ich mal kurz, dass ihr da noch ein Bild bekommt. Okay. Heute starten wir eben mit einem Video von The Vividan rein über den neuen marinen Super Predator Swiss Tyrant. Da bin ich schon richtig gespannt. Hi Emmy, hi Kronsegler, wie geht's, wie steht's? Alles fit? Ja. Swiss Tyrant, bin ich schon richtig gespannt. Bin ich letztes Mal darauf aufmerksam gemacht worden und da gucken wir heute mal rein. Ob er da mithalten kann mit den anderen Ichthyosauriern wie Shonisaurus und Shastasaurus. The University of Bonn, 2018. A German paleontologist meets with our colleagues as an extraordinary find from the Swiss Alps is being passed around. The treasure is an enormous root fragment of a tooth the size of an exhaust pipe, over 5 centimeters in diameter. The paleontologist realizes the sheer power of this animal, a formidable macropredator, and calculates a rough estimate of its size, with its mass rivaling that of the greatest known predators to ever exist. Only a handful of people will even know of the beast's existence until its publication 4 years later. And now, for the first time, this gigantic predator's true size is revealed to the public. As of the time of this video's writing, the 2 largest confirmed apex predators in history were Totus megalodon, a giant whale-eating shark, and Leviathan melville, a giant whale-eating raptorial whale. Both of these animals were from similar time periods, living throughout the Miocene and Pliocene, and coexisted for a few million years. At over 15 meters and 50 tons, the Leviathan holotype is slightly larger than a bull sperm whale. At nearly 16 meters and 61.5 tons, the recently described Totus megalodon vertebrate column is also enormous. These two Das heißt, Megalodon etwas schwerer als Leviathan tatsächlich, damit über 61 Tonnen. Wenn wir dann nochmal zurückgehen auf die Grafik, genau hier. Otodus Megalodon, das aktuelle Exemplar damit 61,5 Tonnen. Boah, Junge. Und Leviathan, der Holotyp, mit 50 Tonnen. Ja, das sind auf jeden Fall die 2 größten Raubtiere aller Zeiten. Und gleichzeitig natürlich dann auch die 2 größten marinen Raubtiere aller Zeiten. Ich habe aber auch was gehört vom Swiss Tyrant, dass da vielleicht auch schon eine Größen- und Gewichtsänderung gibt. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was der Stand von dem Video hier ist. on the block. The new monster isn't a mosasaur, the largest of which could reach 14.6 meters and 16 tons. It's also not a giant pliosaur like Sachicosaurus, which maxed out at 11 meters and 13.5 tons. While formidable, those giant predators don't hold a candle to this new titan. For decades, the marine reptile group that our challenger belongs to has been constantly overlooked, with larger members of their kind being seen as either filter feeders or suction feeders. But new evidence shows that not only were they macropredatory, but far larger than anyone thought. Ichthyosaurs, or as some may call them, the sea dragons, were Triassic-Jurassic marine reptiles that resembled a terrifying mixture of whales and tuna. Their sleek, powerful bodies could cut through the water with their thuniform body plan, but also had a layer of blubber and were likely powered by a high active metabolism. In recent years, our knowledge of ichthyosaur body size and predatory behavior has blown apart what we thought to be their limits. For example, Shonosaurus popularis, a large late Triassic shastasaurid which reached a length of 14 or 15 meters, with its skull around 3 meters long, or more accurately around 2.75 meters,
weighed 17 to 26 tons. Okay, also Shonisaurus schon ein massives Raubtier. Kronsegler schreibt rein, die neueste Studie platziert einen durchschnittlichen Megalodon bei 13,8 Meter, wobei wohl weniger als 50 Tonnen wiegen würde. Ja, auf jeden Fall. Wenn er da nicht um die 16, 17 Meter rankommt, dann sicher unter 50 Tonnen. Die Frage ist, was ist die obere Schätzung bei diesem Megalodon? Schlagt die immer noch die Schätzung vom Leviathan-Holotyp oder nicht? Das ist die Frage. Ja, wenn der Leviathan-Holotyp auch durchschnittlich ist und mit 51 Tonnen Gewicht oder 51 Tonnen Gewicht hat, dann würde wohl Leviathan knapp gewinnen, wenn das beides Durchschnittsgewichte sind. Ja, Brygmophyseter und Zygophyseter, auch zwei nicht super enge Verwandte, aber in der gleichen Obergruppe wie Leviathan, zwei absolut große Raubtiere. Ja. That's based on a mass estimate by researcher Darius Now, using a skeletal from Scott Hartman, though the upper end may be more likely. Shonosaurus was once thought to be toothless, but now a new redescription of 7 close related skeletons in the Luning Formation in central Nevada by Kelly et al. 2022 has changed that. An article published in the Hakai magazine gives a good overview with comments from the authors. According to researcher Paige DiPolo, Shonosaurus has large pointed teeth that are deeply rooted. The article further states that researchers now suspect that the ichthyosaur was an enormous predator, more akin to a whale-sized crocodile than a baleen whale. Neil P. Kelly, the lead author of the paper, hypothesizes that Shonosaurus was an opportunistic predator, crunching the shells of ammonites and feeding on other marine reptiles. In the actual paper, it describes how Shonosaurus fossilized remains include deep jaw fragments bearing large teeth with highly infolded roots set in distinct sockets. These are clearly large conical teeth, closer to railroad spikes than those from a peaceful giant. This updated skeletal reconstruction by Tasha Holman shows how this toothy ichthyosaur would actually look. The animal's sharp-toothed anatomy clearly implies that it was a predator of large prey, not a filter feeder or suction feeder. Several years before this paper was published, it was already hinted that Shonosaurus was a macropredator in the SVP abstract Kelly et al. 2016. The article states, "We located multiple Dentigerous S. popularis jaws and isolated teeth in the field and existing collections, including a jaw in the display quarry. These fossils confirm the presence of teeth in all ontogenetic stages. These robust, occasionally carinate teeth set in individual sockets likely played a role in prey capture or processing, and indicate a macro-predatory niche rather than filter or suction feeding. But it actually goes beyond that. Camp 1980 already showed that Shonosaurus popularis had teeth. The idea of macro-predatory ichthyosaurs has seemingly been overlooked for decades due to long-standing assumptions in paleontology. Thanks to the widespread attitude that only mosasaurs and pliosaurs were macropredatory, it wasn't even considered that large ichthyosaurs could be too, despite the many pieces of fossil evidence to the contrary. Fortunately, that period seems to have ended. Another highly interesting tidbit of information from Kelly et al. 2022 is the explanation behind why these fossilized skeletons of Shonosaurus are grouped together. In an article Okay, sollte jetzt gefixt sein. Danke, Kronsegler. Was ich gesagt habe, war, dass Shonisaurus, Shastasaurus und der Swiss Tyrant auch Top-Räuber sein müssen, anhand der Größe, auch wenn sie nicht große Raubtiere verspeisen. Und da rede ich jetzt zum Beispiel auch bei den Ichthyosauren anhand von der Form des Mauls.
published by the Smithsonian Magazine, it states, "Shonosaurus seems almost out of place where the majority of the fossils have been found. The problem is that there doesn't seem to be any prey large enough for such a carnivore in the same rocks other than Shonosaurus itself. I'm surprised by the lack of non-Shonosaurus remains at the locality, especially the apparent dearth of bony fishes," ichthyosaur researcher Aaron E. Maxwell says. Lacking evidence of cannibalism, therefore, the paleontologists proposed that Shonosaurus did their hunting and feeding elsewhere and deposited their babies in the warm, relatively predator-free waters of what eventually became Berlin. We infer Shonosaurus congregated close to what was then the Triassic coastline, even though it was fairly deep water, co-author Nicholas D. Piensen says. The pattern is similar to that of whales that travel to give birth in places like Monterey Bay, just in a different oceanic setting. If the Schastosaurus meinst du nicht und die anderen schon. Okay. Guck ich mir das mal. Also Shonisaurus und Schastosaurus. Die beiden kommen mir aber relativ ähnlich vor, rein von der Optik her und der Maulform. Schastosaurus halt nochmal einiges länger. Meines Wissens zumindest. Paleontologist migratory hypothesis is correct, then Shonosaurus returned to the same area time and again to give birth over a span of more than 100,000 years. Kelly stated, "The abundance of Shonosaurus in and around central Nevada might mean this place was special to the reptiles. Perhaps it was a place to mate, give birth, or migrate across. I like to imagine flying low and seeing hundreds of thousands of giant ichthyosaurs moving through. A river of thousands of macro-predatory humpback whale-sized ichthyosaurs migrating to give birth in nurseries would likely strike fear into the heart of any Mesozoic animal. The close convergence of ichthyosaurs with modern cetaceans, including this mass periodic migration for birth, may lead one to think if this could be evidence of complex cetacean-like social behavior in ichthyosaurs. Well, the truth is we simply don't know. For example, basking sharks are solitary filter feeders but congregate in massive numbers for courtship, but that doesn't mean they have complex social behaviors or consistently travel in groups like cetaceans. However, for ichthyosaurs, it is a possibility. The paper states, "The results presented here underscore an additional behavioral trait that emerged early in ichthyosaur evolution, grouping behavior of adults. I don't think it matters that much, as any large prey item, including smaller ichthyosaurs, wouldn't probably care if the multiple giant macropredatory ichthyosaurs chasing them down were simply migrating towards a nursery or traveling in pods like cetaceans. They'd get ripped apart either way." Another enormous macropredatory ichthyosaur was the early Jurassic Temnodontosaurus, a genus composed of several species, with some well-preserved large specimens such as T. platydon and T. trigonodon. Enormous macropredatory ichthyosaur was the early Jurassic Temnodontosaurus, a genus composed of several species. Ja, danke nochmal, Kronensegler. Ich habe nur kurz Temnodontosaurus angeguckt, von der Größe her. Ichthyosaurier waren auf jeden Fall sehr gut besetzt, was die großen Raubtiere angeht. Wenn du allein schon Schastosaurus, Shonisaurus, Temnodontosaurus und eben der Swiss Tyrant, 4 Beispiele, was man schnell aufzählen kann. Species with some well-preserved large specimens such as T. platydon and T. trigonodon reaching 9 to 10 meters in length, or around the same length as the largest bull orcas. In 2021, a near-complete enormous ichthyosaur skeleton was discovered in the UK and named the Rutland Sea Dragon, a 10.06 meter long Temnodontosaurus specimen, possibly 5.15 tons. It had enormous eyes and a ring of scutes, bony plates to protect them from the water pressure during deep dives. There are also small vertebrae from that of a young ichthyosaur fossilized in its stomach. However, what people don't know is that some fragmentary remains suggest that Temnodontosaurus was significantly larger. In fact, the most fearsome predator of the Jurassic was likely an ichthyosaur, and not a pliosaur as many would think.
Researcher Darius Now, using a more complete Temnodontosaurus trigonodon specimen, was able to scale 3 fragmentary remains which would belong to enormous specimens. Specimen BMNH481, based on a scapula, would be 13.9 meters and 13.6 tons, larger than the largest known T-Rex, Scotty. The other Und auch noch schwerer als Cope aktuell. Temnodontosaurus. Okay. Eingestuft in den frühen Jura. Genau um die 200 Millionen Jahre. Aber Ichthyosaurier war ja eine weit mehr als 100 Millionen Jahre lange Erfolgsgeschichte. Die haben ja sehr lange ausgehalten und meines Wissens hatten sie, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein direkter Vorfahr der Ichthyosaurier ist oder ein Ichthyosaurier selbst. Das war in Sea Monsters. Doku mit Nigel Marvin, wo auch ein großer Ichthyosaurier oder Ichthyosaurier-Vorfahr, Cymbospondylus, genau. Ja, der war ziemlich alt. Gehört auch zu den Ichthyosauriern hier, Cymbospondylus. Gelebt in der frühen Trias. Also, Ichthyosaurier könnten auch schon im späten Perm entstanden sein und quasi das Massenaussterben überlebt haben. Das Great Dying vor 252 Millionen Jahren. Aber da gab es einen Fund vor einer Weile, was ich gehört habe. other 2 specimens are even more enormous, and although some people were skeptical of these sizes, it is important to note that vertebrae scaling is one of the most accepted forms of scaling, if you have to scale from an isolated bone, as it varies the least from individual to individual and is a structure supporting part of the skeleton. Not only that, but Darius's colleague and supervisor, Dr. P. Martin Sander, works on ichthyosaurs. In fact, Darius is the one who was able to examine the new giant macropredatory ichthyosaur long before the paper regarding it was published, the one who held the enormous tooth in their hands in the intro of this video, so their credentials on this topic are certainly up to par. This is an appropriate time to give a big shout out to Darius, who's the reason that this video is being made in the first place. Specimen BMNH R266, based on an interior caudal centrum, was 15 meters long and 17.2 tons, making it larger than a female sperm whale, which are around 11 meters and 15 tons in adult size. At 16.1 meters and 21.1 tons, the Temnodontosaurus specimen from Wene 1922, based on an interior caudal centrum, is utterly enormous, and comparable in mass to a medium-sized baleen whale. It's the same length as Megalodon and Leviathan, but significantly less massive with its elongated rostrum and less robust body. It's also important to note that the Temnodontosaurus GDI is still a work in progress that they might come back to at some point, so these figures could change in the meantime once more accurate measurements are done. Additionally, people think that due to the slender skull morphology of ichthyosaurs in general, even that of raptorial ones such as Temnodontosaurus, that they wouldn't be able to have powerful bites. But in fact, according to an article by the BBC, after using CT scanning and surface scanning on the skull of a Temnodontosaurus around 2 meters in length, they found that with its lever-like jaws in the posterior region where the most powerful bite is produced, it closed its jaws with over 30,000 newtons, or over 3 tons of force. 30.000 Newton, das sind, ich glaube, 2/3 oder ein bisschen weniger als die Beißkraft vom T-Rex. Also, ich glaube, der einzige Tyrannosaurier, der diese Beißkraft überhaupt erreichen konnte, oder beziehungsweise in dem Fall toppt, müsste auch T-Rex sein. Sonst fällen mir da nur noch Tarbosaurus und Zucheng-Tyrannos ein, die da vielleicht ansatzweise mithalten können. Also das ist eine krasse, das ist eine knochenbrechende Beißkraft, 30.000 Newton. That's already double that of a saltwater crocodile, which holds the record for the most powerful bite of any living animal. But imagine that devastating bite upscaled to a 16-meter Temnodontosaurus.
If this 2-meter skull belonged to a Temnodontosaurus around 10 meters in length, then a maximum size 16.1 meter, 21.2 ton Temnodontosaurus would have a posterior bite force of 77,763 newtons, around 7.93 tons. That's 1. Wenn das stimmt, dann ist das ungefähr anderthalb Mal die Beißkraft von T-Rex, der irgendwo um die 50, ich glaube maximal 54.000 Newton stehen müsste bei der Beißkraft, vielleicht 60k sogar schon, wenn wir das jetzt hochrechnen auf die neuen größten Exemplare, Cobb zum Beispiel. Nur Deinosuchus ist jetzt das einzige Tier, das mir einfällt mit noch einem stärkeren Biss. Ich weiß jetzt bei Megalodon und Leviathan, weiß ich es nicht auswendig, aber Deinosuchus hat irgendwo um die 100.000 Newton von dem Biss. Aber er reiht sich da ganz weit mit oben ein bei der Beißkraft. 0.6 times more than the posterior bite force of a T-Rex, which is 48,505 newtons or 4.95 tons according to Sakamoto 2022, based on the specimen Stan. If the 2-meter skull belonged to a smaller Temnodontosaurus, perhaps 9.33 meters in length, then the posterior bite force of a 16.1 Temnodontosaurus would further increase to 89,268 newtons or 9.1 tons. This has implications beyond just Temnodontosaurus, as it means that other macropredatory ichthyosaurs were also likely able to generate high bite forces, even with a relatively slender skull. One important thing to note is that Temnodontosaurus as a genus may be a wastebasket taxon composed of several different ichthyosaurs, based on the differences of morphology and time between them, although this isn't confirmed. Also wie beim Megalosaurus damals, wo es ein Mülleimer-Taxon war und man alle Räuber, die man nicht zuordnen konnte, da reingeschmissen hat, alle großen Theropoden. T. eurycephalus was 6 meters in length and had proportionally short and robust jaws with proportionally larger teeth compared to T. trigonodon and platydon, which had fairly long and slender teeth but still more robust jaws than those of non-raptorial ichthyosaurs. T. azerguensis had an unusually thin rostrum and was probably not as raptorial, better suited for taking on smaller prey. But before getting to the new ichthyosaur, a beast in the same tier as Megalodon and Leviathan, we need to take a look at the predatory ichthyosaur we'll use to scale it. Imagine a marine hunter with a 9-foot skull and a body 2 to 3 times heavier than the largest mosasaurs. That's Himalayasaurus tibetensis. When it was discovered, there were only very fragmentary remains, such as a portion of its rostrum, teeth, some ribs, vertebrae, and portions from its flippers. Unlike many other ichthyosaurs, the late Triassic Himalayasaurus had laterally compressed teeth, which is significantly better suited for macropredation compared to conical teeth, but some paleontologists at the time wrote it off as not being a marine reptile, as they thought ichthyosaurs couldn't have evolved such dentition. In Motani et al. 1996, a redescription of Himalayasaurus was done where they confirmed a close relationship with Shastasaurids based on a radius bone. They also stated, Himalayasaurus was probably within the size range of Shonosaurus, assuming similar body proportions for the two closely related genera. The large size and extensive cutting edges of the teeth in H. tibetensis suggest that large vertebrates were probably among its prey items. Recently, a user named Changjing Ying created a skeletal reconstruction of Himalayasaurus based on the body proportions of other ichthyosaurs. And from a GDI, it came out to an astonishing 35 tons at 15.6 meters in length. Its skull is clearly robust and built to take on large prey. The skulls and jaws of Shonosaurus popularis looks like a twig by comparison. This makes it nearly on par with Ototus megalodon and Leviathan, and essentially in the same tier as the other two Neogene titans. Mosasaurs up to 16 tons and giant pliosaurs at up to 13.5 tons don't even come close. With that information in mind, we could say that the big three largest and most powerful macropredators in history are 1. Ototus megalodon, 2. Leviathan melville, 3. Himalayasaurus tibetensis. Ja, Freunde, kein Predator X, kein Mosasaurus, kein Tylosaurus und generell kein der kurzköpfigen Pliosaurier, zu denen ja auch Predator X und beziehungsweise Pliosaurus funki dazugehören. Und auch kein Mosasaurier. Von dem her unterschätzt die Ichthyosaurier nicht. But don't get too comfortable with that list, since it's going to change in about 3 seconds. Imagine something like Himalayasaurus, but bigger, on par with Ototus megalodon and Leviathan, an equal rival, a true challenger, in both size and ferocity to the two Neogene titans.
The paper Sander et al. 2022, describing various fossilized ichthyosaur remains, teases a very fragmentary but clearly enormous macropredator, the one in the video's prologue. We'll call this new beast the Swiss Tyrant. An article published in The Guardian gives a good summary with additional comments from the authors. A fossil from one of the beasts was an incomplete tooth 10 centimeters in length, not associated with any vertebrae or other skeletal remains. The team found an enormous vertebra and rib fragments relating to another. The fossils of the third included 7 large vertebrae. Lead author Dr. P. Martin Sanders said none of the remains appeared to be known species of ichthyosaur. The team says that the tooth, which lacks most of its crown, is only the second to have come from a giant ichthyosaur, and is the largest ever found for such a creature, surpassing those of the species known as Himalayasaurus, which was discovered in China and is thought to have had a body length of about 15 meters. Ichthyosaurs have a very characteristic tooth structure that's visible in the root and also in the crown, said Sander, adding that the toothy giant discovered in the Alps probably would have eaten smaller ichthyosaurs and giant squid. Sander said one of the creatures appeared to have been about the same size as Himalayasaurus, while the other two, including the toothy beast, were probably similar in size to the giant ichthyosaur Shastasaurus, a creature found previously in British Columbia and that was about 21 meters long, around 2 double-decker bus lengths. That skeleton had vertebrae that are the same diameter as the ones from the Alps, said Sander. Until now, we have suspected that most of the largest ichthyosaurs were toothless and were suction same diameter as the ones from the Alps, said Sander. Until now, we have suspected that most of the largest ichthyosaurs were toothless and were suction feeders, he said, adding that the size of the newly reported tooth was stunning. The owner of this tooth was not to be messed with, said paleontologist Dr. Nick Fraser. Along with remains of vertebrae and ribs, here is really concrete evidence that, in the past, Triassic waters sheltered some truly massive ocean-going reptiles. End quote. Although the other fragmentary ichthyosaurs in the paper are interesting, we'll focus on specimen PIMUZA 3670, the giant isolated ichthyosaur tooth comparable in diameter to that of a large theropod. So how do we scale this from just a tooth alone? Unlike in more conserved animals such as sharks, there is huge... Muss man dazu sagen, wenn man das nur hochskaliert von einem Zahn, das ist auch ein bisschen blöd. Aber ein Ichthyosaurier, der einen Zahn so groß hat wie ein großer Theropode, ist dann trotzdem schon krass. Für einen Ichthyosaurier. Weil der hat dann einen ganz anderen Bodyplan als, oder einen Körperbau als zum Beispiel Megalodon oder Leviathan. Huge uncertainty when it comes to scaling teeth from reptiles. However, there is a method to do so. In this case, since the crown is broken, we can't use the length of the tooth to extrapolate a size. Out of the 5 measurements given, maximum crown diameter seems to be the best choice, and is somewhat similar to an accurate tooth sizing method used for a Totus megalodon. Himalayasaurus tibetensis specimen IVPP V4301, the 15.6 meter and 35 ton holotype we talked about earlier, has a maximum crown diameter of 39.5 millimeters. By comparison, the late Triassic Swiss Tyrant has a maximum crown diameter of 46 millimeters, and we can simply use linear scaling through division and multiplying the total length of Himalayasaurus for a mass estimate, then upscaling that isometrically to find the mass. This would suggest that the Swiss Tyrant was 18.17 meters in length, and an astounding 55.3 tons in mass, surpassing that of a mature bull sperm. 55 Tonnen und 18 Meter Länge. Damit reiht er sich ganz weit oben. Fast bei dieser Spezies von Otodus Megalodon mit ein. Und knapp, oder eigentlich über dem Leviathan, also über dem Leviathan-Holotyp. Sperm whale of 16 meters and 45 tons, and essentially the same size as Megalodon and Leviathan. Since it's difficult to visualize the size difference by just talking about numbers, here's a size comparison of the two teeth from the supplementary paper, with the Himalayasaurus on the left and the Swiss Tyrant tooth on the right. Since I'm not an ichthyosaur expert or professional paleontologist, I reached out to researcher Darius Now in order to get further information and confirmation. Here's the quote.
Hi, your figures align pretty well with my own rough estimates for the specimen. As I hinted, I do not think this tooth should reasonably be taken as evidence of a blue whale-sized animal. It's in my opinion more likely that this was a very large, but not blue whale-sized ichthyosaur with relatively large macrophagous dentition. However, of course, that is a hypothesis, and depending on the analog and the tooth position, you could potentially get such a wide range of estimates that it is almost meaningless to give a size estimate. If I had to make a choice, Himalayasaurus, of course quite fragmentary itself, is likely the best analog, as it is the closest in tooth size and also fairly close stratigraphically, as opposed to, example given, Cymbospondylids. Also sagt auch Darius Now, dass er ähnliche Angaben hat und damit würde der Swiss Tyrant der größte Ichthyosaurier sein. It's pretty validating to know that the extrapolated figures come out close to that of a professional paleontologist, and that the analog of bulkier Himalayasaurus would also be the best choice to use for scaling, rather than a more slender analog. When further questioned on the method used to get an approximate size of the Swiss Tyrant, Darius stated, "I also used crown diameter and comparison with Himalayasaurus, so my estimate would be identical to yours. Although, as I was not trying to propose a serious estimate, merely prophylactically dispel myths that this thing was some sort of blue whale-sized behemoth, I never reported it precisely. I agree, however, that the most reliable approach is to compare multiple measurements. If we use the total height of the tooth, which is estimated rather than any actual measurement, we get a length estimate of 18.18 meters. We can't use crown height since the tooth crown is broken off. Root height would give an estimate of 19.15 meters, and root diameter using the smaller root measurement would give a mind-boggling 23.92 meters. However, this is almost certainly a very large overestimate. Tooth height is estimated and thus probably not that exact, although it's very close, and the root diameter is quite variable, as the roots of teeth are generally more variable than the crowns of teeth. It seems safer to go with an estimate of 18.17 meters rather than risk overestimating the size, as the maximum crown diameter likely would vary the least compared to the other measurements given. Dr. Martin Sander did guesstimate this tooth to come from an S. sicconiensis-sized animal, so technically it could be even larger, but then again, S. sicconiensis may be only 18.5 meters in length, which is close to the maximum crown diameter estimate anyways. The tooth is conical in shape in comparison to the lateral compression of Himalayasaurus, so does that mean it was less macropredatory? Macropredatory ichthyosaurs exist on a spectrum, some with more adaptations than others, such as proportionally larger or more robust jaws, or laterally compressed teeth and cutting edges. However, what may surprise some is that such adaptations are not necessary for macropredation in ichthyosaurs. Even ones that don't have those specific adaptations may indeed turn out to be successful macropredators. In the article Zhang et al. 2020, it states, "In the absence of direct evidence, circumstantial evidence, such as body size and tooth shape, has been used to infer the diet of fossil marine reptiles. If a large species has large teeth with carinae, cutting edges, it is usually considered the apex predator of its ecosystem even in the absence of a direct record of its diet. However, it is also known that not all marine apex predators have teeth with carinae. Example given, the killer whale and Temnodontosaurus trigonodon." Okay, also diese großen Zähne mit den sehr spitzen schneidenden Enden, beziehungsweise spitze Zähne, gut schneidende Zähne, also durch Fleisch schneidende Zähne, so wie auch vom Carcharodontosaurus zum Beispiel, kombiniert mit einer Größe eines Top-Räubers, machen das Tier normalerweise zum Top-Räuber des Ökosystems. Und das, obwohl wir keine Aufzeichnung davon haben, was das Tier wirklich gefressen hat. Okay. Macht aber so ungefähr trotzdem Sinn, weil recht viel größere Tiere kannst du dir schwer vorstellen und bei den Ausstattungen, die Temnodontosaurus zum Beispiel hatte, würde es wohl nicht viele wundern oder würde es wohl nicht viele wundern, wenn man ihn erzählt, dass das Top-Raubtier in seinem Ökosystem zu seiner Zeit war. Guizhouichthyosaurus is a genus of ichthyosaur that would not be considered an apex predator based on the traditional criteria. Its typical size ranges around 46 meters in total length, being smaller than the killer whale, Orcanis orca, although some individuals reached about 7 meters. Its teeth lacked carinae, and were not very large for the body size. However, in 2010, a nearly complete skeleton of Guizhouichthyosaurus that directly contradicts this interpretation was excavated from the Lodinian, Middle Triassic, in China.
Inside the stomach of the 4.8 meter long Guizichthyosaurus, they found the body of a thalattosaur, approximately 4 meters in length with a missing tail and head, likely severed by that of the ichthyosaur before swallowing it. The tail was found 23 meters away. The vertebral column of the thalattosaur is broken into strings, showing the ichthyosaur had a high bite force and possibly swallowed it in 1 to 4 pieces. As described earlier, 3 characteristics of the dentition suggest that the Guizichthyosaurus specimen belonged to the smash feeding guild, whose members prey on soft cephalopods. In contrast, the bromelite reveals that its diet included large marine reptiles. Basically, to understand how crazy this would be the equivalent of a 16-meter, 45-ton sperm whale, which you'd expect to eat giant squid and the occasional small shark, to end up killing and eating an 8-meter, 6-ton orca and fully ingesting it. Another interesting case they discuss is Basanosaurus, considered a cephalopod feeder with a small skull, teeth, and a slender snout. The type specimen has small ichthyosaur vertebrae inside of it, and it may not be from that of an embryo or its baby as previously thought, but rather another smaller ichthyosaur, as the centra are too well developed for that of an embryo and more characteristic of an adult's. They conclude with this: therefore, there may have been more megapredators with grasping teeth than currently recognized. Candidates include 2 ichthyosaur genera from the Illyrian, the Anisian of the Middle Triassic, with grasping teeth and slightly larger body sizes than Guizichthyosaurus, Basanosaurus, a monotypic genus that belongs to Shastosauridae, as does Guizichthyosaurus, and Symbospondylus. So ichthyosaurs that were not previously thought to be macropredators may actually have been so. But the Swiss Tyrant is no grasper, even though its teeth are conical. It certainly was a true macropredator in every sense of the word, with adaptations to take on large prey, including deeply rooted teeth for handling high stresses when puncturing prey items, and it could likely take on prehistoric prey even larger than modern orcas. The diameter of its teeth rival that of T-Rex. Ja, das Bild ist auch richtig gut. Zeigt ihn quasi in dem Fall in einem bösen Licht, richtig böse. Aber so einem großen Raubtier wird noch viele Leute Angst bekommen. And giant pliosaurs, which is pretty impressive. However, it's not like ichthyosaurs only have their jaws and teeth as offensive weapons. Figure 1 in Pardo Perez et al. 2020 shows fossilized pathological wounds and injuries from various ichthyosaurs from the Triassic and Jurassic. The paper states, traumatic injuries to the ribs and gastralia are conspicuously absent in the Bassano Formation specimens, whereas they occur much more frequently in post-Triassic ichthyosaur assemblages. Such healed rib fractures are often interpreted as products of intraspecific aggression, and like bite traces found on the jaws of Symbospondylus, Shastosaurids, and Mixosaurids, probably resulted from aggressive encounters with conspecifics, as has been hypothesized for other ichthyosaurs. Extant odontocete cetaceans also employ biting, as well as body slamming, high-velocity ramming, and tail strikes during aggressive interactions. These behaviors can result in broken ribs or even death, and are enabled by the powerful tail fin, which concentrates axial displacement in the caudal peduncle and is characteristic of a fusiform body plan. Imagine an enormous 18-meter, 55-ton Swiss Tyrant ramming itself into another similarly sized Swiss Tyrant ichthyosaur in a dispute over food or territory or mating rights. The immense force concentrated on the tip of the rostrum would crack ribs and possibly be fatal. We can see that the Swiss Tyrant was an extremely formidable animal, a Mesozoic reptilian equivalent of Leviathan and Megalodon. However, there are some very important things to note regarding the size extrapolation of 18 meters and 55 tons. This is based off of Himalayasaurus tibetensis, which is already a very fragmentary animal. When the creator of the recent Himalayasaurus skeletal, Zhang Jingyin, was asked about whether they were confident in the weight estimate, they stated, "I'm not entirely certain, and the estimation provided here may be somewhat overestimated." However, considering the robustness in the lateral view is comparable with the 3D model of Temnodontosaurus, it could still weigh around 30 tons at this length. If 30 tons were used instead, then the Swiss Tyrant would be 47.4 tons at 18.17 meters in length, which is still larger than a bull sperm whale and close to that of Leviathan. Personally, I'd stick to the original estimation of 35 tons, as the author accounted for the gastralia and it was likely bulkier than Temnodontosaurus, with a more robust body needed to support its massive skull. But there's still great uncertainty regarding the Swiss Tyrant. It's not a 100% accurate size estimation, and significantly less certain than the 15 to 16 meter and 50 to 60 tons estimated for Megalodon and Leviathan due to its highly fragmentary nature. The exact position of the tooth is unknown, as well as the proportional size of teeth to body length. The bulk of the animal is also unknown among multiple other things, which could significantly end up changing the extrapolated size. That being said, it was certainly a very large macropredatory ichthyosaur, considering it has the biggest tooth of any ichthyosaur found so far. What about another recent headliner ichthyosaur? Symbospondylus was a basal ichthyosaur genus from the early to middle Triassic, and a few years ago was commonly overlooked as being a formidable predator, as the discovered specimens at the time were large, but not even close to the big Shastosaurids. However, when it was revealed in 2021 that the specimen Jim 2 was none other than a species of Symbospondylus, many people were quite surprised.
The paper Sandra et al. 2021 describes this extraordinary find, with a skull nearly 2 meters long and based on a humerus. It would have been around 17.65 meters in length and 44.7 tons, making it comparable in mass to living cetaceans. Interestingly, this fast growth would mean that ichthyosaurs reached larger body sizes much faster than cetaceans, though they peaked somewhat early. Interestingly, even with varying mass estimates, the Middle Triassic marine food webs were able to support several large-bodied ichthyosaurs at high trophic levels. However, the very high body mass is a bit questionable, considering the slender body shape of Sympospondylus youngorum, and it turns out that's because they were simply scaled from a known GDI of Shonosaurus popularis up to the length of Sympospondylus youngorum, even though Shonosaurus was significantly bulkier. Marcus Buehler, author of the Beastarium blog, neatly illustrated this with a size comparison between a bull sperm whale, which would weigh around 45 tons, and Sympospondylus youngorum, supposedly around the same mass. But clearly this doesn't seem right, as the ichthyosaur is much less bulky. A knowledgeable skeletal artist, Changjin Yin, stated that if you calculate the body mass based on Chaosaurus and Utatsusaurus, 3D models which have similar robustness to Sympospondylus, you could only get a 17 to 22 tons Sympospondylus youngorum at 17.6 meters. Ja, das macht auch schon mehr Sinn, da runterzugehen, wenn ein Tier so einen eher leichten Körperbau hat und nicht von einem Tier mit einem massigen Körperbau die Masse eines Tiers mit einem weniger massigen Körperbau berechnen oder mit einem Tier, das einen massigen Körperbau hat, das Gewicht eines Tiers, das einen relativ leichten Körperbau hat, für die Größe zu berechnen. Das macht keinen Sinn. Er scheint mir eher um die 20 Tonnen. Wie gesagt hat, 17 bis 22 scheint da schon realistischer, ja. Basically, this species of Sympospondylus was huge, but only less than half the weight reported in the scientific paper, at around 19.5 tons. This still makes it absolutely enormous, and nearly double the weight of the largest bull orcas. But once again, things are not as simple as they initially seem. Paleo artist Fabio Alejandro's reconstruction of Sympospondylus is around 15 meters rather than the 17.65 meters given in the paper, based on the length of central vertebrae and comparing it to that of other Sympospondylus. That downsizes it further and gives a lower mass estimate if this reconstruction turns out to be accurate. As it is sometimes in paleontology, certain animals can be prone to hype, and giant ichthyosaurs are certainly no exception as seen in the previous example. S. sicaniensis, another large shastosaurid from Middle to Late Triassic, is often claimed as being comparable in size to a very large whale, with an estimate of up to 21 meters and 81.5 tons according to Sandra et al. 2021. However, this is an overestimation of its true mass, as in the paper they simply scaled up S. popularis, but S. popularis has significantly longer ribs of 3 meters versus the 1.9 meters in S. sicaniensis, and a deeper body than many other ichthyosaurs. Darius now used a better base model to extrapolate a mass estimate, using a 3D model of Guizichthyosaurus tengae and scaling it to S. sicaniensis. This gave a more accurate mass estimate of 34.56 tons. Another independent size estimation came from Cytology Hub, who used several regressions from modern rorquals as they had a similar slenderness, and manipulated the girth and length to match that of a shastosaurid. Their mass estimate is surprisingly close to that of Darius, with a 21-meter S. sicaniensis being around 26 to 34 tons. To complicate things more, paleo artist Fabio Alejandro's extensive reconstruction of S. sicaniensis gave a more conservative length of around 18.5 meters. However, researcher Darius now stated, this is a rough estimate of course, but 30 to 40 tons for S. sicaniensis seems quite likely for the specimen, irrespective of whether it is 21 or 18 meters. Also, similar to Basanosaurus for a given length. A 34-ton S. sicaniensis is large, but not on the same level as a Totus megalodon or Leviathan, let alone a large whale. That's not even getting into the fact we don't have any idea about its ecology, which is also a similar problem with another 2 giant fragmentary specimens we have. In 2018, headlines were made when 2 serangulars from enormous ichthyosaurs were described in Lomax et al. One named the Lilstock monster specimen at 26 meters in length, and the other the Aus colossus, being 30% or more larger than that of Lilstock. They are certainly very large, even if highly fragmentary, but how large exactly? In an article by the lead author, it is stated it's very difficult to accurately estimate the animal's size because we only have a large piece of its jaw, but we do know that the Lilstock fossil is about 25% larger than the same bone in S. sicaniensis. So using a simple scaling factor, we can estimate that our ichthyosaur was up to 26 meters long. Comparing it with other shastosaurid ichthyosaurs suggested it was between 20 meters and 25 meters in length. So it seems using S. sicaniensis gives a larger size estimate, assuming the initial 21 meter length is correct. But even when using related shastosaurid ichthyosaurs, the range varies by 5 meters. And technically, if the mean of this range is correct, it would be 22.5 meters in length. But what about the mass and upscaling from other ichthyosaurs?
S. popularis and S. iconiensis, as of now, are both considered Shastasaurids, and are both in the same family of Shastasauridae, but their bulk is significantly different from one another. Essentially, Shastasaurids vary significantly in mass and tend to be more slender in shape. Using one of the bulkiest ichthyosaurs might not be the best way to get a true estimation of its size. Cytology Hub estimated the Lilstock Shastasaurid at 26 meters and 49 to 64 tons, and the Aus Colossus, assuming a 40% scaling, at 30.8 meters and 78 to 105 tons. The Lilstock monster would be around the size of a Totus megalodon and Livyatan, whereas the Aus Colossus may have been as large as a fin whale. Darius more rigorously calculated that based on Pisanosaurus and scaling up. The Lilstock monster would be 21.4 meters and 39.6 tons. Assuming a more liberal scaling of 50% for the Aus Colossus, this would give an estimate of 32.1 meters and 133 tons. It's important to note that Darius stated that they used the maximum ratios from the figures reported by Lomax et al. For both of the specimens, so in that regard these do not represent lower bound estimates either. The mean estimate of scaling by 40% would give a mean size around 30 meters and 108 tons, which is near identical to the method used by Cytology Hub. So what about the idea that S. iconiensis, the Lilstock monster, or Aus Colossus were macropredators even larger than Megalodon? While it's unlikely that S. iconiensis or the Lilstock monster were quite in the same category of mass, the Aus Colossus was likely over 100 tons, based on current calculations as we just discussed. Given the fragmentary nature of these specimens, however, no estimate is solid, and we can't confidently say anything about the ecology of these animals. Without preserved teeth, we don't know if they were filter feeders, suction feeders, or macropredators, and we can only hope that more material will be discovered. With those disclaimers taken into account and these smaller estimates for the Lilstock monster and Aus Colossus, we should recognize that we simply don't know how big these animals were. The fact that the absolute minimum estimates put the Aus Colossus at nearly 80 tons is insane, and it was likely far larger than that. It's entirely possible that it was proportionally more bulky, but we need more information to confidently say anything about the animal. Shastasaurids vary significantly in bulkiness and jaw morphology, which can heavily impact these estimates. This means that there's great uncertainty regarding their size and mass compared to the two Neogene titans. However, there is a way to test whether these two were macropredators or not, and that would be through nitrogen testing, similar to Costa et al. 2022, which analyzed nitrogen levels in Ototus megalodon teeth to determine their place in the predatory hierarchy. For the giant ichthyosaurs, this would look like isotope testing on the preserved serangulars, giving a better idea of how high up they were on the food chain. There is a good chance that they were macropredators and occupied a high trophic level, especially with recent evidence indicating similar behavior in Shastasaurids, but that's just a guess. Dr. Dean Lomax, who led the original 2018 study that brought us our first tidbits of information about these colossi, has promised that another description of the giant ichthyosaur material is coming soon. Stay tuned on this channel for coverage of those updates. There are also gigantic, unpublished giant ichthyosaur specimens. However, it's not known if they're macropredatory or not, as the current fossil evidence is too fragmentary. Martin et al. 2015 describes a large fragmentary radius of a Shastasaurid from the lowermost Jurassic, estimated to be 12 to 15 meters in length, or nearly the same length as Shonosaurus popularis. There is also a supposed enormous lost ichthyosaur centrum comparable to that of a sauropod, but the outdated nature of the original description, unusual central length to width ratio, and unclear measurement of this possible specimen makes it very unlikely that it was truly that size. Also, in the original paper describing S. iconiensis, Nichols and Manabe 2004, they state, "In the field, this specimen measured 21 meters in length, although isolated elements from other localities indicate that larger individuals existed. However, as of the time of this video, nearly 2 decades have passed since the paper's publication, and no formal description has been produced of said elements. Put it on your Christmas list. I'm sure that they exist, but it would be better if they were officially described so we could get a reliable estimate of how large S. iconiensis could truly get. Also, for ichthyosaurs such as the Welsh giant in Martin et al. 2015, and similar giants where there isn't fossil evidence for macropredation due to being too fragmentary, nitrogen testing or other similar trophic level testing would help narrow down whether these ichthyosaurs were macropredators or not. And what would a marine reptile cinematic universe video be without a post-credits scene? Here on the Vivid End, we'll soon be covering another new species of macropredator surpassing all the ones that we've described in this video. This paper might just rewrite our understanding of the ancient ocean's power structure. But there's always a bigger fish. Further down the line, we'll be publishing an in-depth analysis of the most dangerous macropredator that's ever evolved on Earth, a beast that even surpasses the near-mythical Aus Colossus. The top 3 predators discussed in this video are firecrackers compared to the nuclear warhead that's approaching, so get into your bunkers, grab your food storage, and get your popcorn ready for an exclusive representing months of research and collaboration. Ja.
starkes Video davon, da wir dann wieder mal gerne da vorbeischauen und auch das Originalvideo auschecken. Aber es ist schon krass, dass da noch größere Ichthyosaurier gibt, wie das Lilstock Monster oder Ostkolossus oder vielleicht noch einen größeren, über den er dann später noch ein Video gemacht hat. Gut, dann gehen wir weiter zu den Megasauropoden. Ja, jetzt geht es um die Megasauropoden, also die größten aller Sauropoden. Und mit größten meine ich auch die schwersten und meines Wissens nach, Video in dem Fall von der Vividin, nimmt er auch Masse für Größe her beim Ranken der größten Dinosaurier. Und damit schätze ich zumindest, dass Argentinosaurus ganz weit oben dabei sein muss. Zumindest einer, wenn nicht der schwerste aller offiziell beschriebenen Sauropoden sein müsste. Und damit schauen wir rein. The sauropod dinosaurs were the uncontested rulers of the Mesozoic landmass. This video explores the giants among the giants, the megasauropods. So what is a megasauropod? I define it as a sauropod dinosaur that weighed an average of 40,000 kilograms or more. That sounds like an insane number, and it is. It takes a slew of evolutionary innovations to develop a body plan that can outmass an average African elephant by nearly 8 times. A recent Scientific American article by sauropod paleontologist Michael Demick covers some of those adaptations and how sauropods. Also, die Grenze, der er setzt für einen Megasauropoden sind 40 Tonnen. Das heißt, wir werden eventuell Dreadnoughtus sehen, wir werden Patagotitan sehen und auf jeden Fall Argentinosaurus. Vielleicht auch Puertasaurus vielleicht oder den größten der europäischen Sauropoden, das müsste, lasst mich überlegen, muss ich jetzt selbst kurz nachschauen. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Tyriasaurus müsste das sein. Aus Spanien, aus Toriel. Vielleicht auch Tyriasaurus hier im Video. Vielleicht auch einige Verwandte des Diplodocus oder des Brachiosaurus. Ich bin gespannt, wer sich da einreihen darf in seinem Ranking. By sauropod paleontologist Michael Demick covers some of those adaptations and how sauropods used them to become gigantic repeatedly. First off, sauropods knew how to grow better than anybody. Since the need for embryonic gas exchange greatly restricts the size of eggs, sauropods had to hatch relatively small and then explode, multiplying their mass by tens of thousands of times throughout their lifetime. Their young experienced up to a 100-fold length increase from hatching, the equivalent of a 20-inch human baby reaching 166 feet long at adulthood. In order to fuel this non-stop leveling up, sauropods had to eat constantly. Everything about them was designed to take in as much food as possible as quickly as possible, turning it into bone, muscle, and other bodily materials to help them grow to even more absurd sizes. And when you're in an endless state of swallowing, who has time to chew? Instead of evolving the complex and bulky headgear required for chewing, sauropods opted for fermentation-aided digestion, with massive gut chambers to hold and digest food with the help of bacteria. That let their skulls stay small, which let their necks grow long, which gave them access to vegetation that no other animals could reach. This in turn allowed them to extract more energy from their environment than other animals, which created a feedback loop of gigantism that continued until sauropods went extinct at the end of the Cretaceous period. Und hier sehen wir einige der verschiedensten Sauropoden, wenn man so möchte. Hier die Titanosaurier, Brachiosaurier, Diplocoidea, Omesaurus,
über den ich auch schon mal kurz gesprochen hatte letztens. Shunosaurus, dieser Sauropode mit der Schwanzkeule, und Vulcanodon. They produced massive amounts of young, relying on sheer numbers to ensure the next generation's survival, and they grew quickly to protect themselves from the monster they lived alongside. Their respiratory systems were extraordinarily efficient, resembling the peak performance apparatus of birds, and their pneumatized skeletons were strong enough to support the oppressive weight of their building-sized bodies. All in all, sauropods created the perfect storm of physiological and behavioral characteristics that allowed them to dwarf all other forms of terrestrial animals. The biggest land mammals look like toddlers when stacked up against absolute units like Argentinosaurus. So now that we have a better understanding of why sauropods were so big, let's look at how big they actually were. We'll categorize them into 6 classes based on average body mass, starting small and ending with the biggest sauropods discovered to date. We'll also assign each animal a Jerry score, or how many 5.3-ton African elephant bulls we'd need to match the mass of each sauropod. You remember Jerry. Jerry says hi. First up is the Stomper class. While the smallest qualifying class of megasauropods at 40 to 49 metric tons, these are still far larger than any other group of terrestrial animals. We start off the tier with Proboscis garazbe at 40 tons. This was an African diplodocid that lived during the late Cretaceous period. Most of the other vertebrates it shared its environment with were fish, amphibians, and turtles, as well as some famous dinosaurs like Carcharodontosaurus, Sauroniops, and Spinosaurus. It was Ja, jetzt haben wir tatsächlich schon Verwandten von Diplodocus mit Rebbachisaurus und tatsächlich gelebt neben Spinosaurus, Sauroniops und Carcharodontosaurus. War mir auch noch nicht bekannt. Und damit jetzt schon ein Sauropode mit einem Cherry-Score bzw. afrikanischen Elefantengewicht von Gewicht von 7,44 afrikanischen Elefanten. Das war jetzt der erste auf der Liste. was likely a close relative of the gigantic Marapunisaurus, which we'll discuss later in the video. It surprised me that the average mass for Supersaurus vivianae was so low at 40.3 tons. A Jurassic diplodocid from the Morrison Formation of Western North America, it was extremely lightweight and long. This average mass estimate is assuming that BYU 9024, previously assigned to Barosaurus, actually belongs to a 39-meter Supersaurus as established by Brian Curtis in 2021. If we scale up paleontologists' recent estimates for smaller Supersaurus specimens, the BYU monster would have weighed about 57 tons. However, this could be considerably higher, as if we scale from independent volumetric models, BYU 9024 would be between 67 and 76 tons. We'll be conservative, however, and stick with a 40.3 ton average for the specimens we have masses for. Supersaurus so niedrig nur eingestuft tatsächlich. Weil sie glauben, dass diese Berechnung des Gewichts noch am besseren passt in dem Fall. Ja, hätte ich auch weiter oben gesehen tatsächlich. Meines Wissens einer, wenn nicht der größte Sauropode im Jura Nordamerikas. Brachiosaurus altithorax is one of the most iconic sauropod species in history. Named arm lizard in 1903 for its astonishingly large forelimbs, it's one of those dinosaurs that every third grader knows. Its appearance in the first Jurassic Park film is a canon event in pop culture. It's also a massive beast, with recent estimates putting it at a solid 42 tons. Brachiosaurus is the flagship sauropod for the Stomper class, and it's one with endless charisma. Next. Wenn Brachiosaurus auf der Liste ist, dann stellt sich die Frage, ob sein afrikanischer Verwandter auch noch drauf ist tatsächlich. Endless charisma. Next is Ryengosaurus giganteus at 44 tons. This was a huge Chinese titanosaur described in 2009, but we don't know a whole lot else about it. Giraffatitan branchi was essentially a slightly bigger. Und jetzt haben wir den afrikanischen Verwandten von Brachiosaurus schon, und zwar Giraffatitan branchi mit 2 Tonnen mehr tatsächlich und einem Cherry-Score von 8,18. But we don't know its most. Giraffatitan branchi was essentially a slightly bigger Brachiosaurus. Its most famous specimen, the mount in Berlin's Natural History Museum, was thought to actually be a Brachiosaurus until 1991. The mount is also the world's tallest skeleton mount, which is only appropriate for an animal that weighs 44 tons. Sauroposeidon proteles, the earthquake god lizard.
Named after the Greek god of oceans and earthquakes, it lives up to the name with a 44.5-ton average mass. At up to 59 feet tall, it may very well have been the tallest dinosaur known. That's more than 3 times taller than the tallest giraffe ever recorded. Sauroposeidon tatsächlich diese Höhe erreicht, das ist schon krass. Dachte ja, da könnte keiner mit kein anderer Sauropode mehr mit Giraffatitan oder Brachiosaurus mithalten. It lived in tropical forests, deltas, and bayous, and when young would have needed to survive vicious attacks by the megatheropod Acrocanthosaurus. Mamenchisaurus jingyanensis is another Chinese giant. The genus was discovered during the construction of a highway in the 1950s, although this large species wasn't described until the 1990s. Right. Mamenchisaurus auch einer der Sauropoden, wenn nicht der Sauropode mit dem längsten Hals und einem der krassesten Halslänge zu Körperlänge-Verhältnissen überhaupt. Wasn't described until the 1990s. Right now it's on display at the Beijing Museum of Natural History and has an average mass of 45 tons. Turriosaurus riodavensis is a relatively obscure megasauropod. Tying with Mamenchisaurus at 45 tons, it's one of the biggest dinosaurs ever discovered in Europe. Uncovered in Spain in 2006, it towered over its Jurassic peers and laughed at their pathetic size estimates. We have yet to uncover any European theropods that could have taken this guy down. Ich muss dazu sagen, Turriosaurus meines Wissens der größte Dinosaurier aus Europa aller Zeiten. Wahrscheinlich im Verlauf des Videos wird noch ein größerer Sauropod aus Europa auftauchen. Vielleicht aber auch nicht, wir werden es sehen. Asiatosaurus mongoliensis is another 45-tonner, but this one is known from Cretaceous Mongolia in China. A bit of a disclaimer is due here since it's only known from teeth, and tooth scaling is pretty inconsistent with most reptiles. But Molina Perez and Larramendi seemed confident with 45 tons for the animal, so here it is in the stomper class. Franco Poseidon, quote-unquote, from Cretaceous France, has yet to be formally published. It's described from an incomplete femur, but has been scaled by paleontologists to about 47 tons and 27 meters long, making it another contender for the biggest European dinosaur. Und so schnell geht's, dass Turriosaurus übertroffen wird. It's certainly an interesting name. French Poseidon conjures some strange images. Dreadnoughtus shrani is the biggest member of the stomper class at 47.24 tons. Yeah, it's specific, but whatever. Just barely edging out the god of earthquakes and baguettes. It continues the trend of gigantic dinosaurs being found in Argentina and has one of the coolest names of any sauropod. Ja, der Name, bevor er ihn sagt, von Dreadnoughtus in Deutsch heißt Fürchte nichts, Fear Nothing. Und da habe ich auch schon ein Video zu Dreadnoughtus gemacht, das könnt ihr auch gerne anschauen. Wahrscheinlich einer der coolsten Dinosauriernamen, generell einer der coolsten Tiernamen, die man so vergeben kann. It's a dreadnought with legs. We level up to the king killer class, starting with Brachiosaurus sp. This indeterminate species of Brachiosaurus from Utah might belong to B. altithorax, but there's some speculation that it could be a gigantic Camarasaurus. The most recent estimates on this beast put it at 50 metric tons, baseline for the king killer sauropod. Notocolossus barely squeaks past the qualifying line at 50.1 tons. Yet another Argentinian titanosaur, Notocolossus was described in 2016 and is one of the few sauropod specimens to be preserved with a fossilized foot. Its own foot, of course, it wasn't weird. Paralotitan stromeri is again only 100 kilograms heavier than the previous king killer member. Ja, Paralotitan wohl eines der größten Tiere in Afrika aller Zeiten, vielleicht das größte, hat auch zu ähnlicher Zeit oder sogar zu gleicher Zeit wie Carcharodontosaurus gelebt und war da ganz, ganz oben in der Nahrungskette. It's gonna enjoy the lead while it has it, and it revels in being one of the biggest dinosaurs known from Africa. It lived in a mangrove ecosystem, which is pretty awesome. Speaking of cool continents that start with A, let's go to Antarctosaurus giganteus. It's actually from South America, but hey, I'm not about to argue with a 50.5-ton animal. It has the longest complete femurs of any known sauropod. You think I'm gonna mess with that? Femurs are scary.
Alamosaurus sanjuanensis is the reason for the king killer class name. It lived alongside Tyrannosaurus rex, but was so massive that it didn't have much to worry about. At 51.8 tons, it was heavier than 4 Copium rexes put together. If Ja, Alamosaurus, das einzige Tier im Ökosystem von T-Rex, was ausgewachsen wohl kein Raubtier angreifen wird. Auch nicht T-Rex, auch nicht Cope. Ja, überlegt euch das lieber gut. Mehr Masse als 4 Copium Rex T-Rex Exemplare. T-Rex pack hunting were a thing, then Alamosaurus would have something to worry about, but right now it's just ruling late Cretaceous North America. Patagotitan majorum, like many sauropods, went through the phase of being touted as the biggest dinosaur ever. It wasn't even close, but 56.6 tons is still quite respectable. A typical massive Argentinian titanosaur, it was described from 6 adult individuals that were all within 5% of one another's size. They weren't buried all at the same time though, which makes you wonder why they kept coming back to the site. This is complete speculation, but it wouldn't surprise me if sauropods engaged in memorial journeys like modern-day elephants, visiting the graves of relatives on the anniversaries of their deaths. Hey, stop crying, we have to finish watching the video. Puertasaurus is the king of the king killers at 58.75 tons. And it's from, you guessed it, Argentina, which seems to be the country to have given its sauropods the most steroids. When it comes to giant fossils, Argentina is just the T-Rex of countries. Ja, Puertasaurus, Patagotitan, natürlich 2 riesen Titanosaurier aus Argentinien, auch nochmal. Und das neben vielen anderen Titanosauriern wie Dreadnoughtus und natürlich später noch Argentinosaurus. There's only one entry for the Titan class, and it's a bit of a weird one. Breviparopus is only known from a trackway in Morocco, and as we all know, with footprint scaling it's anyone's game. With that disclaimer out of the way, in 2020 it was estimated to be 33.5 meters long and to weigh 62 tons. Not bad for a footprint. Ja, aber Footprint, also einen Fußabdruck hoch zu skalieren auf die Masse eines Tiers, kann ich mir grundsätzlich auch nicht zu 100% akkurat vorstellen. Vielleicht waren die anderen afrikanischen Sauropoden auch noch größer als Breviparopus in dem Fall. Auch ein relativ eigenartiger Name. Und ein relativ neues Tier von 2020. To weigh 62 tons. Not bad for a footprint. The Earthshaker class kicks things up a notch with Mamenchisaurus sinocanidorum, although recent studies indicate it may not be a Mamenchisaurus at all. 2 massive vertebrae were referred to this taxon by Gregory S. Paul and may or may not have belonged to it, but whatever they did belong to would have been about 70 tons. Und jetzt sieht man diese Grafik mit 15 Meter langen Hals, also das ist schon krass, also was sich die Evolution da wieder ausgedacht hat. Und auch bei Xinjiang Titan, ein 13,4 Meter langen Hals wird berechnet, durchschnittlich, und 15,1 bei Mamenchisaurus sinocanidorum. Schon krass. The Spanish giant is an informal name for an enormous footprint from, well, Spain. Molina Perez and Larramendi wrote that it seems to be a relative of Brachiosaurus, scaling it to between 70 and 72 tons. Turns out that Bigfoot was a sauropod, not a primate. Another ichnotaxon, or a taxon known from footprints, could have been even bigger. The Broome Sandstone Trackway in Australia is host to enormous footprints that have had a number of wild size estimates, some as high as 200 tons. Paul and Larramendi 2023 concluded that the trackmaker was more likely in the 70 to 80 ton range, so we'll put down a nice 75 as a compromise since footprint scaling isn't super reliable. Ja, jetzt hat das eh gesagt, Fußabdrücke hoch zu skalieren ist nicht super akkurat, von dem her kann man sich da nicht 100% drauf verlassen, aber wenn das Tier wirklich 75 Tonnen gewogen hat, dann ja, Chapeau, dass es so groß wurde. Und auch tatsächlich der erste Sauropod aus Australien. Speaking of 75 tons, say hello to the most famous titanosaur out there, Argentinosaurus rincolensis.
Discovered in 1987 by an incredibly lucky farmer, Argentinosaurus remains the biggest terrestrial animal known from decently complete remains. It lived alongside the megatheropod Mapusaurus, which it may have occasionally noticed in the event of a theoretical pack hunt. Ja, ist gut. Manchmal hat es gecheckt, dass Mapusaurus überhaupt da war. Nur wenn er in Gruppen jagt, ist auch gut. Wie das diese großen Tiere es nicht jucken würde, wenn da große Räuber umherlaufen und sie nur ans Fressen denken den ganzen Tag. An honorable mention for the Earthshaker class is the Nemegtotinosaur from Mongolia, also known from footprints. I couldn't find any peer-reviewed estimates for its size, but depending on how you scale it, the beast could be too small to be a megasauropod or comparable to Argentinosaurus. Ja, wenn das sind wir schon bei 75 Tonnen. Vielleicht kommt ja noch ein Amphicoelias rein. Mit potenziell über 80 Tonnen. Oder in dem Fall Marapunisaurus, weil Amphicoelias sollte ja zum Marapunisaurus mittlerweile gehören. Or comparable to Argentinosaurus. I won't solidly say that it's an Earthshaker class animal, but it is possible. Onto the Imperator class, where things get really crazy. Our first of two entries is material that's been referred to Argentinosaurus, but nobody's really sure what it is. Based on an incomplete femur 1.75 meters long that would have been 2.7 meters long in life, it would be slightly larger than Argentinosaurus proper. An average of only 2 mass estimates puts it at 88 tons. And if you're into sauropods, I'm sure you've heard of this lost giant, Marapunisaurus fragilis, previously known as Amphicoelias. Described by Edward Drinker Cope as a diplodocid 150 years ago, the fossils were lost forever to erosion. Blöd ist halt nur, wenn die Fossilien da drauf gehen und in so einem schlechten Zustand sind, dass sie zerfallen, wie es ja bei Amphicoelias fragilismus war, aber selbst wenn diese Größenangaben von damals, von vor 150 Jahren, zu groß waren und man würde Marapunisaurus auf irgendwo im Bereich zwischen 30 und 40 Meter schätzen, würde er immer noch ganz mit oben mitspielen, vom Gewicht her bei den Megasauropoden. Carpenter resurrected the animal as a Robachosaurid in 2018, and it's still massive. A combination of published estimates put this beast at an average of 89 tons. We can't be sure, however, since the bones disintegrated over a century ago. You can guess what our sole entry for the Worldbreaker class is. The one, the only, the aggravating Bruhafkeosaurus. If you'd asked me 2 years ago what I thought of this animal, I'd have told you that it was probably a tree. But 2 recent studies based on resurfaced photographs of the original material established that it was probably a colossal sauropod after all. Its insane size, what Paul and Larramendi regarded as a conservative range of 110 to 130 tons, is especially interesting given that it lived on an island in what is now India. Insular gigantism in a sauropod dinosaur, huh? What selective pressure would have been acting on its ancestors to make it grow so massive? Speculation. Ja, der Riesen-Carnotaurus natürlich. Ja, Bruhafkeosaurus Madley mit 120 Tonnen, meine Güte. Dieser Hals sieht auch total massiv aus. Und tatsächlich ein Tier aus Asien und eventuell auch im gleichen Ökosystem ein riesiger Abelisaurier. What selective pressure would have been acting on its ancestors to make it grow so massive? Speculation about gigantic Indian theropods aside, Bruhafkeosaurus is currently the king of the megasauropods. While 120 tons is a solid conservative mean, the paper does mention that scaling from other close relatives' femurs implies masses of up to 170 tons, and much bigger sauropods are possible. I can't promise a specific release date yet, but I'm currently conducting research that should be public in February of next year on the maximum sizes of sauropod dinosaurs. So keep an eye out for Megasauropods Part 2, where we'll be discussing the biggest terrestrial animals possible. You'll find that information right here on the Vivid End. Ja, das waren schon massive Tiere hier. Gerne bei The Vivid End da vorbeischauen. Und es kommt ja auch noch ein Part 2 nächstes Jahr da raus. Von den größten möglichen Tieren aller Zeiten. Potenziell. Den größtmöglichen Sauropoden.
Und hätte ich nicht geglaubt, dass Brachycephalosaurus da mit 120 Tonnen die Liste toppt. Hatte ich auch noch nie gehört vorher. Ich wusste, dass Maraponisaurus weit oben sein müsste oder auch Argentinosaurus, klar. Aber ein Tier aus Asien, das ist mit, was auf einer Insel gelebt hat, das ist schon krass. Also das wäre ja kein Insel, also nicht wie auf der Insel Hotzig, wo alle Tiere geschrumpft sind. Wie nennt sich das? Genau. Der Inselzwergwuchs von Hotzig. Und dann haben wir hier zum Vergleich den Inselgigantismus von, was heute eben Indien ist, was in der Kreidezeit eine Insel im asiatischen Raum war. Das ist schon krass. Also dieser Inselzwergwuchs von Hotzig, und dann haben wir hier dieser Inselzwergwuchs von Hotzig, und dann haben wir eben diesen Inselgigantismus aus Asien, wo Brachycephalosaurus herkommt. Das ist schon krass. Und vielleicht finden sie auch noch den großen Abelisauriden, der dort lebte. Also, waren einige Tiere dabei, die ich noch nicht kannte, die auch Spitznamen haben und noch nicht offiziell beschrieben sind. Und wo zum Beispiel, und auch das eine Tier, der eine Argentinosaurus SP, wo nicht sicher ist, ob er zu Argentinosaurus gehört oder zu einer anderen Gattung. Ja, war auf jeden Fall wieder ein sehr gutes Video, von dem wir dann gerne bei ihm vorbeischauen. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Gerne da das Originalvideo abchecken. So, und jetzt bin ich gleich wieder da, und dann machen wir weiter mit einem Video von Benji Thomas. Jedes Mal, wenn sich Dinge zu Schildkröten entwickelt haben. Im Thumbnail, das ist keine Schildkröte. Das heißt, dass man geglaubt hat, es sind Schildkröten, aber es waren sie dann nicht und war was ganz anderes. Und da bin ich gespannt, auf welche Tiere wir da drauf kommen werden. Aber wir sehen uns dann gleich wieder.
So, weiter geht's. Okay. Jetzt gucken wir uns an, jedes Mal, wenn sich Tiere zu Schildkröten entwickelt haben. Und dann bin ich gespannt, weil dieses Video legt Fokus auf die Tiere, die sich angeblich, wo man geglaubt hat, zu Schildkröten entwickelt haben, aber dann keine Schildkröten sind. Video natürlich von Benji Thomas, gerne bei ihm vorbeischauen, Originalvideo abchecken für weiteren Paleo-Content und damit starten wir rein. Over the course of life on our planet, the process of evolution has resulted in some pretty remarkable organisms. Giant terrestrial dinosaurs, enormous marine reptiles, the unbelievable diversity of invertebrates, and so much more. One thing that becomes clear when looking back at the fossil record is that when an animal becomes good at doing a certain thing, it often becomes copied by other lineages that end up doing that same thing. It's called convergent evolution, and it's much more common than you might realise. Convergent evolution makes a lot of sense when you think about it. If a certain body plan, or even a certain part of anatomy, enables a group of organisms to be successful in whatever niche or habitat they're occupying, then of course an unrelated group of organisms occupying that same niche or habitat, perhaps at a different point in time, is going to end up evolving similar features, as the traits that best enable survival and reproduction are selected for. So when you take a look through the vast depths of time at all the organisms that have ever lived on Earth in the past, it's really no surprise that convergence is rampant throughout the fossil record. One of my favourite examples, though, is the case of the repeatedly evolving turtles. Now, before we take a very brief look at how turtles evolved, I should warn you that once you go down the turtle evolution rabbit hole, it's a path you cannot return from. I did a video on the evolution of turtles and the evolution of sea turtles in particular a few years ago, and trust me, it's a nightmare to get your head around. Trying to understand this particularly complex and convoluted evolutionary history quite literally gave me a headache at certain points, but fear not, for I've tried to simplify this and distill it down as much as possible, so that you don't have to suffer like I did. Also note that I'm using the catch-all term turtle to refer to what we in Britain would distinguish as turtles, terrapins and tortoises. Together they're all members of the testudines, and so to keep things simple I'll be referring to them all in the American way, as turtles. For a long time there was a great mystery concerning what kind of reptiles turtles really are. This is because of their unusual anatomy compared to other living reptiles, and in particular due to aspects of their skull anatomy. Turtle skulls have what is known as the anapsid condition, where there are no openings present towards the back of the sides of the skull. This contrasts with the synapsid condition, in which there is one opening present, and the diapsid condition, with two openings. All other living reptiles belong to the diapsids, whereas mammals evolved from a lineage within the synapsids. But turtles were for a long time thought by scientists to represent the only surviving branch of the anapsids, and therefore to be very distantly related to all other living reptiles. That view of turtle relationships has since changed though, with more recent molecular evidence and more data from the fossils we're about to take a look at, proving that turtles are actually diapsids that later lost both of these back openings of the skull, therefore converging on the anapsid condition. But they aren't anapsids. Anyway, the lineage leading to turtles potentially first appeared during the Permian period, the last period just before the age of the dinosaurs, as suggested by a species called Unnotosaurus, which lived between about 266 to 260 million years ago. This species does appear to resemble what you might expect the first stages of turtle evolution to look like, with flat to look like, with flattened and expanded ribs that are connected to the vertebrae of the back. So it's starting to look almost like a shell, although it's not yet a true shell. Unnotosaurus has therefore been recovered as a potential stem turtle, a term used to indicate that it's not a true member of the testudines, but sits along the stem of the branch leading to them. However, other studies have found Unnotosaurus to not be a stem turtle and instead to place elsewhere among reptiles, and for now at least, disagreement continues over its placement.
The next most ancient stem turtle we currently know of is a mid-Triassic species called Papocelis, which lived around 240 million years ago. The description of Papocelis in 2015 was a very significant step in figuring out the early evolution of testudines, as the fossils of this species show how the shell most likely evolved. Papocelis was quite wide, again with broad ribs and also very thick belly ribs, or gastralia. These gastralia were sometimes fused to one another, hinting at the beginnings of a plastron, the name given to the underside of the turtle shell. Interestingly, Papocelis has also been interpreted as a burrowing or possibly amphibious animal, which shows that the turtle shell might have originated in more terrestrially inclined animals than had been previously suggested by others who proposed they evolved in fully aquatic settings. Das heißt, wie auch schon bei dem ersten Tier hier, haben wir keinen Panzer, den sie später entwickelt haben erst. Und es wird sowohl geglaubt, dass, auf der einen Seite glauben sie, dass der Panzer in einer marinen Umgebung entstanden ist, andere sagen in einer terrestrischen Umgebung, also am Land. Been previously suggested by others who proposed they evolved in fully aquatic settings. Anyway, the evolutionary position of Papocelis is also somewhat of a discussion too, with other researchers finding it to sit elsewhere on the reptile family tree, but still it does seem like a pretty good candidate for a very ancient stem turtle. The next most ancient stem turtle we currently know of is a species called Eorhynchochelis, named in 2018 based on a fossil found in 228 million-year-old Triassic rocks in China. This particular species is very interesting for having an unusual mixture of more derived, or advanced, turtle-like features, as well as more basal or primitive ones. The nearly complete fossil found of this stem turtle shows that it again had quite broad and flat ribs, but there was no true carapace or plastron yet. Additionally, the small skull possesses small teeth towards the back of the jaws, whereas the front is actually completely toothless, forming an edentulous beak that would have been extended by a keratinous covering in life. This was actually somewhat of a surprise for paleontologists, as another stem turtle that lived after Eorhynchochelis, called Odontochelis, clearly had teeth at the front of its upper and lower jaws. So turtle evolution was quite a mosaic process, with derived as well as more basal features turning up in these stem turtles. Eorhynchochelis therefore potentially represents a sort of side branch of stem turtles that lost their front teeth and developed beaks earlier on than other branches. Stem turtles were also likely evolving in a semi-aquatic context by this time too, as Eorhynchochelis has some features of its ankle bones that might suggest it was adapted for swimming, and the fossil was found in marine sediments. However, there are also signs of a possible terrestrial lifestyle too. The anatomy of the upper limb bones of Eorhynchochelis seem to suggest that this animal was adapted for digging, and the relatively large claws would be consistent with this too. As such, the paleontologists hypothesized that perhaps this was a coastal water inhabitant, foraging on both land as well as in the seas, digging into mud with its strong limbs and claws. Odontochelis, meanwhile, was also found in Triassic age rocks in China dating to around 220 million years ago, and in addition to a full mouth of teeth and no beak, also has a fully formed plastron. This is some incredible evidence showing that the underside of the turtle shell actually evolved before the carapace did. Odontochelis does show the beginnings of a carapace though, possessing broad dorsal ribs as well as a few fused plates running down the spine, and showing that these are the first elements to form, evidence that is indeed reflected in studies of the embryonic development of the carapace in living turtles. Also die Undershell, das müsste genau, die Unterschale hat sich quasi vor oder als erstes gebildet und das ist der erste Teil des Panzers von Schildkröten, der sich da entwickelt hat. Und auch interessant, dass Eorhynchochelis potenziell sowohl im Wasser als auch am Land leben konnte und dass sie glauben, dass er eben nahe am Ufer lebte, wo er eben den besten Zugang vom Wasser und auch den besten Zugang zu Land als auch zu Wasser hatte. Stem turtles were still inhabiting aquatic environments at this time too, with Odontochelis being found in a formation that represents a nearshore marine or river delta habitat.
A very recently published study finds further support for an aquatic lifestyle, performing isotopic analyses on the fossils of Odontochelys and finding that it was at least semi-aquatic and probably fully aquatic by this point, living in a marine-influenced setting, not just a freshwater one. This research also found Odontochelys to be herbivorous, feeding in a similar fashion to the modern green sea turtle and the marine iguana, eating algae growing in coastal areas. Interestingly then, this seems to show that the plastron was a feature of turtles that evolved in marine settings. Next up in the chronology of turtle evolution is one that for a very long time was the oldest definite stem turtle that we actually knew of, until the discovery of all these other species in the last decade or so. Proganochelys is another Triassic animal, living about 215 million years ago and known from fossils found in Germany and Switzerland, and first of all these other species in the last decade or so. Proganochelys is another Triassic animal, living about 215 million years ago and known from fossils found in Germany and Switzerland, and first named in 1887. This animal was very turtle-like in its overall appearance, with a fully formed carapace and plastron, plus a toothless beak, and so it's understandable that the origins of turtles were obscured for so long when Proganochelys was the most obvious stem turtle we knew of, since it already looks so much like later true turtles. Now, I could do a whole video on the evolution of turtles after the Triassic, and I might if people would like to see that, as there are all sorts of fascinating extinct groups to look at, including a lineage of stem group turtles that survived until just a few thousand years ago, the Maolaniids, and there's also the origins of the living turtle clades. Turtles today are split into two major groups, Pleurodira, or the side-necked turtles, which retract their necks by moving them to the side and tucking their heads in front of the shoulder girdle, and Cryptodira, which retract their heads straight back, tucking it within the shoulder girdle. Plus there are many other differences between Pleurodires and Cryptodires too. So definitely much more to discuss, but this is just a brief overview of the early stages of turtle evolution, trying to simplify as much as possible the journey of how turtles became turtles. But now that you hopefully know what they are and how they came to be, what about all the other times that things became turtles? Because, wow, evolution really likes turtles. The first lineage of not turtles that we're going to look at is a group called Saurosphagidae. These reptiles are only known from a few species, all of which lived during the first half of the Triassic period, from around 251 to 243 million years ago. So, interestingly, these are the first known animals to evolve the turtle body plan, with the first completely shelled stem turtles not appearing until later in the Triassic. And so, really, it's the true turtles that are the turtle mimics, when you think about it for too long. I did warn you that turtle evolution was a path to madness. Anyway, Saurosphagids are a really fascinating group of reptiles with a very interesting story. The first one to be found and scientifically described was Saurosphagus in 1936, which was uncovered in rocks in Poland. Immediately, the turtle similarities were obvious to paleontologists, despite the fossil being quite fragmentary, with a flat and wide body with very thick ribs that were all close together, forming a sort of basket structure, and then osteoderms over the top. These turtle similarities were so strong that the paleontologist who first described it thought that Saurosphagus might actually represent a turtle ancestor. Unfortunately, this type and only known specimen of Saurosphagus was then destroyed in 1945 during a World War II bombing raid, and it wouldn't be until much later, the 21st century in fact, that the Saurosphagids story continued. 2003 saw the naming of an animal called Eusaurosphagus from mid-Triassic aged rocks in northern Italy, which was found by paleontologists to be related to another mysterious Triassic reptile called Helveticosaurus. These two reptiles were thought to be positioned as fairly close relatives of Saurosphagus itself, based on comparisons with the description of the lost fossil. Again, there Ja, aber diese zwei Tiere sehen dann weit nicht mehr so ähnlich aus wie Saurosphagus selbst. Also die sind weit nicht mehr den Schildkröten ähnlich. relatives of Saurosphagus itself, based on comparisons with the description of the lost fossil. Again, there was then a bit of a hiatus in Saurosphagid research, but not nearly as long as the last one, until 2011 when a new species was named, Sinosaurosphagus. The fossils of this species were found in rocks in southwestern China, and they revealed a lot of much needed information about these strange reptiles, with an almost complete and fully articulated specimen being found.
Sinosaurophagus is really very turtle-like. Again, the body is very broad and flat, with broad dorsal ribs that contact each other to form a dorsal rib basket, as well as a compact and thickened gastral basket on the underside, almost like a convergent plastron. Many small osteoderms are present over the back, creating a flexible shield structure. A well-preserved forelimb also shows that these small osteoderms extend down the arms, which themselves were fairly paddle-like and clearly adapted for aquatic locomotion. The skull is also quite interesting, possessing distinctively shaped teeth and having nostrils retracted back from the snout tip, and the upper temporal opening has also been secondarily closed. The paleontologists describing Sinosaurophagus looked at the classification of these reptiles, finding Sinosaurophagus and Saurophagus to group together as Saurophagids, whereas Eusaurophagus was actually somewhat confusingly not a Saurophagid, and groups with Helveticosaurus as their own thing. The classification. Ja, also die Abbildung der Taxonomie zeigt schon wieder gut, wie kompliziert die Taxonomie von Schildkröten ist, denn eben Eusaurus kein Saurophagidae wie Saurophagus und Sinosaurophagus. Ja. Oder in dem Fall sind es ja nicht mal Schildkröten, sondern was geglaubt wurde, dass Schildkröten, diese Tiere, die geglaubt wurde, dass sie Schildkröten sind, was aber keine Schildkröten sind. Konvergente Evolution. And groups with Helveticosaurus as their own thing. The classification of Eusaurophagus has since changed again somewhat, but it's still definitely not a Saurophagid, so we'll leave it there. Saurophagids were also now fully recognised as a distinct lineage of turtle-mimicking marine reptiles, and they were found to be possible relatives of the thalattosaurs, a lineage of Triassic marine reptiles, as well as the Sauropterygians, the major group including the famous plesiosaurs, pliosaurs, nothosaurs, and some other turtle mimics we'll be looking at next. 2012 then saw the publication of a new species called Largocephalosauros polycarpon, again from the mid-Triassic of southwestern China. This fossil comprises an almost complete skeleton, just missing the tail, and includes most of the skull. Although it was at first just considered to be some sort of indeterminate Sauropterygian, the next year paleontologists described a second species, Largocephalosauros chianensis, which they used to show that both species were actually members of Saurophagidae. Interestingly, Largocephalosauros is less turtle-like than Sinosaurophagus, having a narrower, more elongated body and overall appearing less specialized. There were still osteoderms present across the top of the back, but they don't form a complete carapace in these animals. However, they do still have thickened ribs forming a basket structure. Largocephalosauros therefore seems to show the more basal condition of the Saurophagids, and then Sinosaurophagus is more derived, becoming adapted for a lifestyle that required a very turtle-like body plan. What exactly might this lifestyle have been? It's possible that they became specialized for a slower moving bottom-feeding ecology, which might explain the thickened ribs acting as ballast. And this then perhaps made them more vulnerable to attack from predators, creating a selection pressure for the evolution of armor. In the description of the second Largocephalosauros species, Saurophagids were again found to be close relatives of the Sauropterygians, and this time closer to them than to the thalattosaurs. But this picture of Saurophagid relationships has since changed again, with a very recent paper published in August of 2023 finding that, actually, Saurophagids are Sauropterygians. This paper describes another new species belonging to this family, Prosaurophagus, bringing the number of known Saurophagids up to 5. This taxon is again from China, but this time from even earlier on in the Triassic, earlier than any other Saurophagid found so far. Prosaurophagus is again not nearly as turtle-like as Sinosaurophagus, with a thin and elongated body, long tail, and no complete carapace, but it does still have osteoderms running in rows along the back, has quite a flat body, and also has expanded ribs, with some. Also jetzt haben wir ein Gruppenmitglied der Saurophagidae, das weit nicht so viel an Schildkröten erinnert wie Saurophagus selbst, denn eben hier sieht man nur Osteoderme, keine Schale, kein Panzer, nur Osteoderme. A flat body and also has expanded ribs, with some of them forming a basket. Prosaurophagus adds more to our understanding of these reptiles' anatomy, and as such enables an improved analysis of their position among relatives.
The result of this analysis is that saurophagids were found to not be close relatives of the sauropterygians, but actually a lineage of sauropterygians themselves, echoing the results of some earlier studies. In fact, they were found to be closer to Eosauropterygia, the more derived grouping including the plesiosaurs, nothosaurs and others, than the placodonts are, another lineage including some turtle-like members. It's all very fascinating and seems to show that basal sauropterygians were crazy about turtles, with not just one but two different lineages independently converging on this very similar body plan. Speaking of which, what about the placodonts then? These reptiles lived from the middle of the Triassic through to the end of the period, from about 245 to 201 million years ago. Many more species of placodonts are known compared to the saurophagids, and they were pretty diverse in morphology, with many looking like turtles but also others that are very different, such as Placodus itself. These reptiles, as I mentioned, have long been accepted to represent a lineage of Triassic sauropterygians, relatives of the nothosaurs, plesiosaurs, and apparently also quite close to the saurophagids. Again, it might therefore be tempting to think, well, if there are two lineages of somewhat turtle-looking reptiles that are pretty close to each other in evolutionary terms, are they not likely to be the same? But again, numerous other differences are found between the placodonts and saurophagids. Plus, we even have fossils of basal members from each group, showing that both lineages started out not very turtle-like, and eventually converged independently on this body plan. In the case of the Also sind sowohl die Placodontia ursprünglich nicht sehr schildkrötenartig gewesen, sondern haben sich erst so entwickelt und haben eben sich konvergent zu den Schildkröten entwickelt und haben quasi sie mehr oder weniger vom Körperaufbau kopiert dann. started out not very turtle-like, and eventually converged independently on this body plan. In the case of the placodonts, these basal members include a species named in 2013, called Palatodonta from the mid-Triassic of the Netherlands. Various features of the skull and teeth confirm its relationship to placodonts, allowing paleontologists to place it as a stem placodont, more technically a placodontiform. Palatodonta shows some key features of its teeth that appear to be intermediate between the basal conditions seen in other diapsid reptiles and the highly specialized unusual teeth of the true placodonts. These reptiles have some incredible dentitions, possessing massive domed teeth that were perfectly adapted for crushing down on hard-shelled prey items. In some species, most notably Macroplacus from the late Triassic of Germany, these crushing teeth were taken to an extreme, with some enormous palatal teeth evolving. Almost all placodonts had these crushing teeth towards the back of the jaws, with a lot of variation in the distribution and sizes of the structures, but they clearly show that these reptiles were feeding on food items that needed crunching down on, such as marine invertebrates with hard shells. A few species also had much thinner peg-like teeth at the front of the jaws too, such as the less turtle-like Placodus and Paraplacodus. These teeth were likely utilised for picking up hard-shelled prey before they were then processed by the rounder crushing teeth towards the back. Placodonts also all possess dense, thickened bones, and like the saurophagids, it may be that these slower-moving bottom-feeding animals ended up evolving armour as a response to predation pressure. Placodus and Paraplacodus represent the more basal lineages of true placodonts, and within them there are then three major named families: the Siamodontids, the Placocheliids, and the Henodontids. All these groups possess some form of armour, and all have converged significantly on the turtle body plan. Siamodontids, such as Siamodus, known from Europe, and China, have a completely fused carapace comprising individual armor plates that also had triangular sections projecting from the margins, giving them a very spiky appearance. There was also a separate armor shield over the pelvic region, divided from the main shield section and enabling greater flexibility in this area. The skulls of Siamodontids are very interesting too, having an overall triangular shape when viewed from above,
with a very wide back which is also covered in armoured spike structures. These armoured structures also extended in rows along the tail. The placocheliids are also amazingly turtle-like, with fossils of this family found in Europe, China, elsewhere in Asia and northern Africa. Some placocheliids even possessed armour on the undersides of the body, which Cymodus didn't have, essentially convergently evolving a turtle-like plastron, which even contacted the carapace at the sides of the body. Some other placocheliids, such as Placochelis itself, also had very short turtle-like tails. However, many still retained very long ones and had armour on them. There was also a lot of variation in the structure of the carapace among placocheliids, with some such as Cephochelis having a relatively flat top surface, while Cephoderma had longitudinal ridges of crested osteoderms and had a separate pelvic shield, and Placochelis had many protruding structures on the top surface. Placocheliid skulls are brilliantly weird things, with elongate toothless snouts and plate-like crushing teeth further back in the jaw. The purpose of those long snouts was perhaps for probing into marine sediments in search of food, which the dentition could then crunch. Some reconstructions of these animals do also make these toothless snouts look rather beak-like. Again, another potential convergence on the function of beaks in turtles. Schon krass, dass sie mit ihren Maul dann trotzdem richtig fest zubeißen konnten, beziehungsweise auch Panzer knacken konnten mit diesem Maul. Finally, there are the Henodontids. These are some very strange creatures indeed, with fossils known from Germany and Spain. Henodus itself is the best known member of this family, and has to be one of the strangest and most fascinating of all Triassic reptiles. Henodus had a very wide carapace formed of fused osteoderms attached around the sides to a plastron underneath, and without a separated pelvic shield. Again, there was also an elongated tail with rows of armour and paddle-like limbs, but the really interesting thing about Henodus is its teeth and mode of feeding. The snout is very broad, being extended out laterally at the front, and with a highly reduced dentition compared to other placodonts. Only a single pair of pebble-like concave teeth were present towards the back on the upper jaw, and also on the lower jaw, while the rest of the mouth was entirely toothless. However, grooves are evident along the sides of the jaws towards the front of the mouth, and striations observed within these grooves have been taken to indicate that Henodus actually had some sort of baleen analogue that it used to filter feed with. In addition, at the very front of the mouth, the premaxilla actually projects downwards and creates a very sharp cutting edge. This projecting edge even seems to have had many tooth-like denticles along its length, improving its cutting capability. So not only was Henodus filter feeding, but it was possibly also using its sharp beak analogue to scrape algae off of rocks, very similar to the modern green sea turtle with their serrated beaks. So the placodonts were an incredible and diverse lineage of sauropterygians, with many members again converging on the turtle body plan, and enabling these reptiles to become defended against predation as they slowly swam along, crushing hard-shelled invertebrates, and also filter feeding in the case of Henodus. Now we're going to skip forward many millions of years to look at another very different lineage of animals that it could also be argued converged on the turtle body plan, the glyptodonts. These heavily armoured mammals are extinct relatives of the living armadillos, and I suppose it could also be considered that modern armadillos represent yet another instance of convergence on the turtle body plan, a little bit. However, the glyptodonts really took it to an extreme, with large and very turtle-like complete shells lacking flexible bands for mobility. Since these animals are fully terrestrial though, they have specifically converged on tortoises, with very high domed carapaces less like the more hydrodynamic, flat shells of aquatic turtles. Glyptodonts lived from the Middle Eocene epoch until the very end of the Pleistocene, existing from about 48 million years ago to just 11,000 years ago. Their shells are again formed from interlocking fused osteoderms, and would have provided them with very effective protection from potential predators. But the lack of bands in these shells would have meant that they couldn't curl up into balls like modern armadillos. They also wouldn't have been able to fully retract their heads inside the carapace like a turtle or tortoise. However, osteoderms also developed on the tops of their skulls, giving them bony caps that would have offered more protection. Very interestingly, findings published in the last decade have revealed that glyptodonts are actually very close relatives of living armadillo lineages. It had been thought for a long time that because the armour of glyptodonts is quite different to all living armadillos, they probably represented a sister group outside the modern lineages.
However, the mitochondrial genome of a late surviving glyptodont species was analysed in 2016, and it was discovered that these mammalian tortoise mimics are in fact deeply nested within armadillos. Specifically, they represent a subfamily within the Chlamyphorid family, the group that includes all living armadillo species except for the long-nosed or naked-tailed armadillos. Glyptodonts grew to some pretty huge sizes, with Doedicurus achieving lengths of over 3.5 meters or 12 feet, and potentially more than 2,000 kilograms in weight. The tails of glyptodonts were also heavily armoured, and several species, including Doedicurus, even evolved tail clubs at the ends that were used to inflict powerful blows at aggressors. Und die Glyptodontia oder die Glyptodontiden erinnern eben auch an Schildkröten wegen ihren Panzer und eben, man könnte sagen, der guten Verteidigung gegen Räuber. Ich habe es jetzt auch noch kurz nachgeguckt, Armadillos sind ja Gürteltiere, das sind ja die Glyptodontiden in dem Fall. Einige davon mit über 1 Tonne Gewicht, haben auch neben den Terravögeln gelebt tatsächlich. Und auch die Ankylosaurier wären jetzt das nächste Beispiel, das zumindest entfernt an Schildkröten erinnern aufgrund ihres Körperpanzers. A convergent trait with a different group of animals, the ankylosaurs. Speaking of which, for the sake of completeness, we should also probably take a look at the ankylosaurs. These dinosaurs did also somewhat converge on the turtle body plan, with extensive bony armour forming from the expansion and fusion of osteoderms. These dinosaurs were a diverse lineage, originating in the mid-Jurassic and making it all the way to the end of the Cretaceous, before being wiped out with all other non-avian dinosaurs in the KPG extinction. The exact morphology, extent, and patterns of armour vary significantly among ankylosaurs, with some having extraordinary projecting spines and others appearing more conservative. Like a lot of turtles, ankylosaurs are generally very broad and their bodies are held close to the ground, and their heads are also fairly flat and broad with osteoderms also present here. The most famous example, Ankylosaurus itself, from the latest Cretaceous of North America, is well known for having a huge tail club at the tip, like other ankylosaurids, making them look a little less turtle-like. Although Meolania, a kind of stem group turtle, did have a sort of tail club-like structure. Ankylosaurs also didn't have anything that could be considered analogous to plastrons, leaving their undersides exposed. But then again, their fairly large sizes and extensive dorsal armour was probably more than enough to keep them protected from most predators. Now, there is actually a very interesting species of ankylosaur that has been thought to take the turtle convergence to another extreme. It's called Liaoningosaurus paradoxus, and it lived in the early Cretaceous of China. Ja, Liaoningosaurus paradoxus, klar, nach Liaoning benannt in China. Paradoxus, also eine sehr eigenartige Spezies, möchte man fast meinen, wenn eine Gattung Paradoxus als Artdipitheton vergeben wird. Bin ich gespannt, welche Eigenschaften sich da konvergent entwickelt haben. Take the turtle convergence to another extreme. It's called Liaoningosaurus paradoxus, and it lived in the early Cretaceous of China. Originally named in 2001, it's a small ankylosaur, under half a meter in length, and it was initially thought that the first fossil found of it was therefore a juvenile. In 2016, paleontologists described a second small specimen of the species, and claimed to find that there were 2 armoured plates on the underside of the animal, looking like a plastron. Plus, they also found that fish bones were present within the ankylosaur's body cavity. They therefore took all of this, along with evidence from the tooth shape and other parts of the skeleton, and interpreted Liaoningosaurus as a small aquatic ankylosaur that swam about and ate fish. Quite a radical thing to suggest, really. This would indeed be another pretty extraordinary instance of convergence on turtles, and the paleoart produced for this 2016 paper really makes this dinosaur look incredibly turtle-like. However, many other paleontologists have since argued against this interpretation, pointing out that it doesn't really look like this dinosaur would have been an effective swimmer, with relatively small hands and feet that don't look particularly paddle-like, and with a tail that wouldn't have been very useful for propulsion either.
Other features of the skull and neck bones also don't appear to have any of the modifications associated with an aquatic mode of life, and they suggest that the fish remains were actually not gut contents, but instead perhaps fish that got swept into the body cavity after death, or maybe they had been scavenging on the ankylosaur's body. Additionally, the alleged plastron has been argued to just be some preserved skin. Still, it's an interesting, if unlikely, hypothesis, and we might have had yet another example of surprisingly close convergence on turtles. So there we go then. Every time that things have evolved into turtles, at least that we know of so far. I can't wait to see what turns into a turtle next. It's been very fun researching all these amazing groups of animals and revisiting turtle evolution a little bit too. I hope you've enjoyed it as well. Let me know if you'd like to see me cover other instances of convergent evolution. I think it would be quite fun to turn this into a series if people like the idea. Ja, es ist schon eigenartig. So ein Ankylosaurier mit einem Panzer auf der Unterseite seines Körpers oder mit Eigenschaften einer Schildkröte auf der Unterseite seines Körpers. Potenziell aquatisch, was aber eher ein bisschen unrealistisch ist, weil er keine paddelartigen Gliedmaßen hat, wie Ben schon gesagt hat. Aber trotzdem wieder mal ein gutes Beispiel von konvergenter Evolution oder ein paar gute Beispiele tatsächlich. Gut, gerne da auch bei Benji Thomas vorbeischauen und jetzt kommt ein Video zum Räuber, der im Schatten von zu einem Räuber, der im Schatten von T-Rex stand. Und zwar Dakota Raptor, der zweitgrößte Räuber von Hell Creek, über den nicht viel gesprochen wird, weil wenn man an Hell Creek denkt, denkt man an T-Rex, an Ankylosaurus, Triceratops oder Lamosaurus oder andere Dinosaurier vorher. Und trotzdem war aber Dakota Raptor wohl ganz oben mit in der Nahrungskette dabei und deswegen jetzt dieses Video zu Dakota Raptor von der Mesozoic Files. Gerne da bei ihm vorbeischauen und das Originalvideo abchecken. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Schau mal rein. I finally found her. She looks to be about 20 years old and 4 tons in weight. Is eating a hadrosaur, the preferred food choice for an adult T-Rex. Over the next 10 years, she'll continue to grow, reaching 7 tons and having a bite force of 8,000 pounds per square inch thanks to her fused nasals, a trait only found within the Tyrannosaur family. Huh? What's that? Ja, gleich mal eine schöne Animation, wie der Dakota Raptor angegriffen hat. Well then, that's the end of the drone, I guess. G'day everyone. The late Cretaceous period is perhaps the most popular time for dinosaur enthusiasts, second only to the Jurassic period thanks to modern franchises. The Cretaceous period was home to some of the most iconic dinosaurs ever seen in modern media, such as the Anki, Triceratops, Velociraptor, the duck-billed hadrosaurs, and of course, the Tyrannosaurus rex, arguably the sole progenitor of the mass popularity around the Cretaceous period since its first museum exhibit in 1915. However, 100 years later, in 2015, a new dinosaur would be officially named after its discovery by paleontologist Robert D. Palmer in 2005 within the Hells Creek Formation, the very habitat that T-Rex once roamed in North America 65 million years ago. And although not as large as the T-Rex, this new dinosaur is now the largest predator to have coexisted with T-Rex. Ja, sehen wir auch nochmal Acheroraptor, der wesentlich kleiner war, obwohl er groß für einen Raptor war mit, ich glaube, 2,5-3 Meter Länge müssten es mindestens sein. Pectinodon hatte ich bis jetzt nicht gehört, aber Dakota Raptor war schon ein massives Tier für einen Raptor, gehörte zu den
drei größten Raptoren, also Dakotaraptor steini sind das, Achilloporter giganteus und natürlich Utahraptor. Dwarfing the previous title holders being Archaeoraptor and Pectinodon. Standing at 6 feet tall and 18 feet in length, this dromaeosaurid could weigh upwards of 200 kilos, potentially reaching weights similar to today's brown bears, with a maximum weight of 300 kilograms. This makes the Dakotaraptor one of the largest dromaeosaurids within the fossil record, second only to the more robust Utahraptor that lived during the early Cretaceous period 130 million years ago, the state of Utah. But unlike the Utahraptor, the Dakotaraptor was more specialized to pursuit predation, with a slimmer frame resembling its smaller cousins, the Velociraptor and Dionceus Raptor. Hey, das heißt ja noch nicht aus, mein Freund. Ja, Dakotaraptor natürlich auf die Größe einiges leichter gebaut und eventuell oder ziemlich sicher eigentlich deswegen auch schneller, agiler und damit eher ein aktiver Räuber als Utahraptor. The elongated shin bones of Dakotaraptor and a shorter and lighter thigh bone provided the necessary adaptations for high-speed movement, although comparatively slimmer to other raptors of similar size. Despite being a very recent discovery, we know much about this raptor's appearance, thanks to analysis of the recovered fossil pieces of Dakotaraptor. Much like recent trends in media, this raptor was not the typical scaly reptilian of the 1990s, but rather this raptor was covered head to tail in thick feathers and would have looked much more bird-like. And keeping with the image of birds, the wings of Dakotaraptor possessed prominent bumps along the ulnar forearm bone. These bumps are identified as quill knobs, a very rare trait within the fossil record, and unequivocally prove that Dakotaraptor had prominent feathers despite being flightless. Quill knobs provide the attachments necessary for larger feathers or remages, which in today's world are for flight feathers, and with a diameter of 10 millimeters, these feathers were very large, with a possible wingspan of 1.2 meters. Dakotaraptor was indeed flightless, and yet, despite this, its wing feathers were very well developed. Like modern birds. Ich muss dazu sagen, dass die Flugfedern schon sehr gut entwickelt waren. Bei Dakotaraptor liegt wahrscheinlich auch daran, dass er zu Ende der Kreidezeit gelebt hat, wo es auch schon echte Vögel gab und somit auch schon mehr Zeit war, dass sich diese Flugfedern gut entwickeln, auch wenn Dakotaraptor ein flugunfähiges Tier ist. Aber habt ihr es gehört, 1,2 Meter Flügelspannweite, obwohl er ein flugunfähiges Tier ist. Rein von den Raptoren-Flugfedern her. Und auch muss man dazu sagen, bei den Raptoren generell ist das quer durch die ganze Gruppe so, dass sie alle Federn hätten haben sollen. Utahraptor könnte auch keine gehabt haben aufgrund von Gigantothermie, was heißt, dass er eventuell keine Federn brauchte, weil er so groß wurde und somit seine Körpertemperatur auch gut halten konnte ohne die Federn, beziehungsweise gut regulieren konnte. Like modern birds today, these feathers could have been used for mating rituals, where the males would show off their vibrant colors to impress the girls and to ward off other competitors. This display of feathers would also be used to establish dominance during territorial disputes to prevent fatal injuries from occurring. With regards to modern birds, such as the cassowary, the large wing feathers may have provided the necessary stability for kicking attacks between competing Dakotaraptors, which would be a safer option than biting, which would risk damage to the head region. But to speculate for another use of this unusual trait of the Dakotaraptor may be due to the presence of juvenile T-Rex. Towering over the much smaller Dakotaraptor,
Its only hope for surviving such an encounter would be to either outrun the prominent wing feathers of Dakotaraptor may have provided an effective intimidation display against larger juvenile T-Rex, which overlaps in hunting niche with Dakotaraptor. Keep in mind. Ja genau, juvenile T-Rexe werden wahrscheinlich auch kleinere und mittelgroße Tiere gejagt haben. Und ja, vielleicht konnte der Dakotaraptor ihn ein bisschen ihm einschrecken mit den Flugfedern und den Krallen, den Raptorenkrallen. Aber man muss dazu sagen, dass selbst juvenile T-Rexe, kommt natürlich auch aufs Alter dran, dann auch schon größer wurden in Körperhöhe und in Gewicht als der Dakotaraptor, weil sie ja später massiv wurden. Beziehungsweise massiv im Sinne von, man muss dazu sagen, dass die juvenilen T-Rex auch schon viel massiver waren als der Dakotaraptor. Und somit sind diese Begegnungen theoretisch möglich. Und ja, vielleicht haben sie auch wirklich in der gleichen Nische gejagt und diese kleinen und mittelgroße Dinosaurier. In dem Fall, das wäre die Nische der beiden. Aber der Dakotaraptor vielleicht auch ein bisschen schneller. That juvenile T-Rex are built for speed, with much smaller head-to-body ratios and elongated legs, more suited to pursue predation. The exact same physique of Dakotaraptor. And speaking of hunting niche, the speed and agility of Dakotaraptor would enable it to hunt much smaller prey, such as Leptoceratops gracilis, Ornithomimus velox, Thessaliosaurus gabani, and Neglectus, employing a combination of ambush tactics with pursuit predation. Once its prey has been caught, the giant 16-inch diameter hooked claw would clamp down, preventing escape. The hooked claw of Dakotaraptor was extensively used, as evidenced by a relatively enlarged flexor tubercle located at the base of the hooked claw. Das heißt, die Kralle war in etwa 16 Zoll, hat es geheißen, das müssen um die 40 cm sein, das ist verdammt lange. Und der Dakotaraptor, klar, ein Hinterhaltjäger, vor allem, das muss auch verdammt effektiv sein, bei einem Hinterhaltjäger, der auch noch schnell sein kann oder Geschwindigkeiten aufbauen kann, von wahrscheinlich 30 Stundenkilometern oder mehr. Hat er wahrscheinlich eine gute Erfolgsrate beim Jagen, könnte man fast glauben. Vor allem, wenn er die kleinen Dinosaurier jagte wie Leptoceratops oder klein. Ja, Leptoceratops war schon klein, aber Neglectus und Gallimimus, Struciomimus waren halt auch mittelgroße Dinosaurier, die in das Beuteschema da reinpassen bei der Dakotaraptor. Ja, und Ornithomimus auch ein Tier, das da in das Beuteschema von Dakotaraptor reinpasst. Mittelgroß natürlich. Ja, und Ornithomimus auch ein mittelgroßer Dinosaurier, der in das Beuteschema von Dakotaraptor reinpasst. Wenn vielleicht auch ein bisschen schwerer zu erwischen und zu jagen, denn ihr wisst ja, die Ornithomimidae waren die schnellsten Dinosaurier, die es gab. Flexor tubercle provides the necessary flexor muscle attachments and dictates the overall slashing strength of the claw.
Given the relative size of the flexor tubercle of Dakota raptor, it is very likely that this raptor possessed the strongest slashing strength of all raptors for the hooked claw. Prominence of such an adaptation implies an extensive usage of this hooked claw that required greater slashing and pinning strength. Hence, this indicates a possible hunting habit of pinning live prey with the hooked claw before going for a killing bite. And so, that is the Dakota raptor, the largest predator to coexist with the T-Rex within the Hells Creek Formation. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die Kralle wirklich 40 cm lang ist, ich habe hier eine Allosaurus-Klaue, die etwas über 20 cm lang ist, zum Vergleich. Ihr müsst euch vorstellen, das Ding aber nochmal fast doppelt so lang. Also das ist schon eine massive Klaue und das ist hier nur eine Allosaurus-Klaue. Also das kannst du noch nicht mit einem Dakota Raptor aus der Raptorengruppe oder einem Maib oder Megaraptor aus der Megaraptora-Gruppe vergleichen. Aber zumindest haben wir etwas zum Vergleich. Für die Länge. Nicht für die Form oder die Funktion, aber für die Länge. Jurassic Park definitely missed their mark by not noticing this iconic raptor, especially with recent perceptions of dinosaurs having feathers. But anyway, comment down below what dinosaur you would like to see next. This video took me over 2 months. Ja, auf jeden Fall da bei den Mesozoic Files vorbeischauen, Originalvideo abchecken und was man jetzt auch sagen kann, eben Dakota Raptor, ein Top-Räuber, auch in Hell Creek neben T-Rex und hat Jurassic Park auf jeden Fall noch was versäumt, dass sie ihn noch nicht mit reingenommen haben, vor allem weil er so groß ist und wenn sie immer so große Raptoren machen, dann kommen eh nur Achillobacter, Dakota Raptor und Utahraptor in Frage. Ganz ehrlich gesagt, Deinonychus war nicht so groß. Und das war es eigentlich zu dem Video. Für alle, die sich das jetzt auf YouTube on Demand anschauen, sag ich mal, wieder schauen und reingehauen. Und damit machen wir jetzt im Stream gleich weiter mit einem Video von Benji Thomas. Da geht es um eine Gruppe von Reptilien, die mit ihren Hinterfüßen geflogen sind. Und da machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause bei mir und gucken uns das schon an. Ich ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Reptilien das sind. Bin gespannt, was da noch auf uns zukommt.
The Triassic So, weiter geht's. Also, jetzt haben wir ein Video von Benji Thomas zu Reptilien, die mit ihren Hinterfüßen geflogen sind. Ich habe keine Ahnung, welche Reptilien das sind. Bin mega gespannt, um was da geht. Welche Tiere. Und damit würde ich sagen, gerne bei Benji Thomas vorbeischauen. Das Originalvideo abchecken. Schauen wir rein. The Triassic period, the first period in the age of the dinosaurs, was a time of unparalleled evolutionary weirdness. In the aftermath of the Great Dying, the worst mass extinction event in the history of life, organisms had almost free reign over the newly opening niches and new habitats developing across the planet. All sorts of lineages began to diversify and experiment with some body plans that appear very strange to our modern eyes looking back across the fossil record. But of course, these apparently unusual anatomies were very successful for the animals that had them, otherwise they wouldn't have evolved in the first place. The fossil record of the Triassic period is filled with a variety of wonderfully bizarre animals, from super long-necked marine reptiles to armoured reptilian platypus mimics. But in this video, we're going to be taking a look at one of the earliest vertebrate experiments with taking to the air. In 1965, an intriguing fossil was uncovered in Kyrgyzstan that turned out to be something entirely unique. The paleontologists who found this fossil weren't looking for anything like it. In fact, they'd been out there looking for fossil insects. But what they had was something truly amazing. A small block of sediment dating to the late Triassic period, about 225 million years ago, contains the bones of a remarkable reptile. In 1971, it was named as the new species Podopteryx mirabilis by the Russian paleontologist Alexander Sharov, who recognized it as some kind of gliding reptile. The fossil not only preserved the bones of this amazing animal, but also the traces of membranes spread between the hind limbs and tail, the wings of this reptile. In 1981, another study was published on this fossil, which actually renamed it, since it turned out that the name Podopteryx was already in use for a genus of living damselfly. These other paleontologists renamed it to Sharovipteryx, meaning Sharov's wing, in honour of Alexander, who had passed away by that point. Only this single fossil of Sharovipteryx is known to science, and it really is a stunning specimen. It shows a very small, about 20 cm long animal with incredibly slender bones. But of course, the most notable features are those membranes, supported by incredibly long back legs that would have enabled this creature to spread the wings and take to the air. However, ist schon krass, was sich in der Trias alles entwickelt hat. Reptilien mit Flugmembran an den Hinterfüßen. Schon sehr, sehr eigenartig schon wieder, aber die Trias ja so eine Periode mit sehr, sehr, sehr bizarren Tieren. Von dem her ist das vielleicht auch Alltag in der Trias oder normal in der Trias. Back legs that would have enabled this creature to spread the wings and take to the air. However, nothing about its anatomy suggested it was a true powered flyer. Instead, it was most likely gliding on these wings. Now, fast forward to 2016, when Ozimec volans was revealed to the world. This reptile was described based on fossils found in even older Triassic rocks in Poland, nearby to a town called Ozimec, explaining its genus name. The species name volans comes from the Latin word for flying. Quite a lot of fossil material is actually known for this species, with a few nearly complete skeletons being found, along with many more fragmentary pieces of bones. With all of the fossil material collected, paleontologists have been able to reconstruct a pretty accurate view of what this animal would have looked like. This was a strange looking creature indeed. It was small, under a meter in length, but larger than Sharovipteryx, and with an elongated neck, narrow body, and remarkably thin limb bones, with hind limbs that were significantly longer than the forelimbs. Ozimec therefore appears to have been a close relative of Sharovipteryx, and when it was first described by paleontologists, it was indeed placed in the same family of reptiles, called Sharovipterigidae.
The Charopteryx fossil, with those membrane traces attached to the rear limbs, indicates that these elongated legs in Ozimec were probably used for gliding, and so this means, despite not preserving any direct evidence of wing membranes, Ozimec was a glider too. Now you may be wondering, why did Ozimec and Charopteryx have such an unusual looking way of gliding? Well, it's suspected to be due to the aerodynamic needs of a reptile that has most of its musculature around the hips, and therefore a centre of mass towards the back of the animal. Then, when gliding started to evolve in these animals, as they presumably started jumping from tree to tree and making it further and further distances as they searched for food, this centre of mass towards the hips resulted in wing membranes developing between the back legs and the tail. The paleontologists who described Ozimec actually suggested that this is what the ancestors of the pterosaurs may have been like too, the famous flying reptiles that lived alongside the dinosaurs. Ja, es wäre schon krass, wenn das wieder so ein Beispiel von konvergenter Evolution wäre. Aber Pterosaurier eher primär mit den Flügeln auf den Vordergliedmaßen. Then, as true powered flapping flight evolved in them later, the musculature of the chest became more important and enlarged, and so flight membranes became more extensive between the forelimbs and body, meaning the centre of lift changed along with a centre of mass that was shifted forwards. It's still a fascinating and unique way that gliding in reptiles has evolved though, and it's quite different to how other reptiles have achieved this ability, since modern gliding reptiles, such as Dracovolans, use a membrane supported by their ribs instead. Ozimec is particularly interesting for its very distinctive pectoral girdle too, being described by paleontologists as shield-like. The largest bone of the pectoral girdle, called the scapulocoracoid, is the biggest bone in the whole skeleton, and there are two holes on either side of the midline suture. Whereas the forwards holes seem to have a common evolutionary origin with the holes in other reptiles' coracoids, the origin of the rear holes was a puzzle for the paleontologists studying this animal, with them seeming to be a unique structure. The pectoral girdle as a whole is very wide but also quite thin along the bottom. It also seems as though this structure would have inhibited any flapping flight with the forelimbs. The question of whether Ozimec and Charopteryx would have possessed flight membranes along their forelimbs has actually been a subject of quite a bit of debate, with a study from 2006 analysing the aerodynamics of Charopteryx, finding that small membranes spread between the forelimbs and the base of the neck would have acted as small forward canards and greatly improved the stability of gliding in this animal. Some older interpretations of Charopteryx gliding behaviour had proposed that no membranes were present along the forelimbs, and others had some membranes behind the forelimbs and attached to the body. The 2006 paper, meanwhile, favoured membranes that reach back from the neck to the front of the forelimbs, as well as membranes from the main body to the front of the hind limbs, forming a large delta wing. The smaller front membranes would then have allowed the animal to stabilise its pitch and to control the centre of lift. Ja, sieht schon echt krass aus. Von der Flugmembran her, wie sich die entwickelt hat. Und erinnert halt nur noch, also diese Tiere erinnern halt nur noch an unsere heutigen gleitenden Reptilien. Und waren sicher auch einige der ersten Tiere, die sich zum Gleiten entwickelt haben, beziehungsweise die gleiten konnten. Lift. It has actually been questioned in the past if the original Charopteryx fossil preserves any forward membranes, with conflicting reports even on the presence of preserved forelimbs in this fossil, though more recent preparation work seems to have confirmed that the forelimbs are there. Plus, with the later discovery of Ozimec showing that the forelimbs were elongated and thin, similar to the hind limbs but not as long, it seems almost certain that a small forward membrane was present for basic gliding control, but definitely not for flapping. There's still a lot of variation in the exact extent and positionings of the flight surfaces in Charopteryx and Ozimec that you see in paleoart of these animals, and the debate about how exactly they should be placed is not helped by the fact that there's only one Charopteryx fossil and no Ozimec fossils that preserve membranes. However, with the combined data of both species, it seems almost certain that both the hind limbs and the forelimbs were supporting flight membranes of some kind.
So then it could also be plausible for a membrane to have been present along the main body too, which is exactly how paleontologists have reconstructed Ozimec, in particular with the 3D model made of the species when it was first announced to the world. So these animals were probably very effective gliding reptiles, perfectly adapted for travelling long distances between trees as they searched for their next meal. The classification of Ozimec and Charopteryx has been an interesting story too. As I mentioned earlier, they both belong to a family called Charopterygidae, which so far only includes these two species. Now, Charopterygidae, which I really want to stop saying, is known to definitely be a lineage of archosauromorph reptiles, a very large group including dinosaurs, pterosaurs, crocodilians, and many others. Within the archosauromorphs, they are most probably a member of the Proterosauria, but that's where things get confusing, because the exact definition of what a Proterosaurian is not exactly clear, and it may in fact be an unnatural grouping, and therefore not really exist at all. Proterosaurians in the traditional sense include a lot of other strange Permian and Triassic reptiles, including the ridiculously long-necked marine Tanystropheus, possibly the tree-dwelling Drepanosaurs, and a variety of others. Well, in a slightly surprising turn of events, a study published in 2021 found support for Ozimec, and therefore also Charopteryx, although it wasn't directly analysed, actually being a member of the Tanystrophiids. This might seem surprising at first, considering that the Tanystrophiids are mostly marine animals, but the authors only say this is a possibility based on the current evidence, and that more study of Ozimec is needed to see if the hypothesis holds up. Plus, ja, das wäre schon wieder krass, wenn sie zu Tanystropheus, zu der gleichen Familie gehören. Denn Tanystropheus ist ja dieses langhalsige, marine oder voll aquatische, komplett bizarre Reptil aus der Trias. Und dann haben wir diese relativ kleinen, gleitenden Reptile. Ja, das wäre mal wieder typisch Trias. the hypothesis holds up. Plus, it would also show how diverse and adaptable these groups of Triassic reptiles were, adapting to fill all these different niches and habitats. So Charopteryx and Ozimec are absolutely wonderful, unique, and strange animals, in the best way possible. I really hope more fossils of other Charopterygids are found too. I bet there are so many more amazing species of these animals out there to be discovered. And we really could do with a few more papers on the biomechanics of these fascinating creatures. Anyway, I really hope you enjoyed learning about these spectacular animals. Ja, auf jeden Fall da bei Benji Thomas vorbeischauen und Originalvideo abchecken. Ja, das war jetzt eine ziemlich bizarre Gruppe Reptilien, mal wieder. Und wie auch schon gesagt hat, Proterosaurier, auch eine Gruppe, wo man taxonomisch nicht weiß, ob sie überhaupt so existiert oder nicht. Aber das ist halt typisch Trias. Die Trias hat sehr viele der bizarrsten Tiere überhaupt aller Zeiten hervorgebracht. Egal ob in der Luft lebend oder fliegend, gleitend, unter Wasser oder völlig am Land lebend, terrestrisch. Das ist einfach typisch Trias. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir weiter, und zwar jetzt was ganz Spannendes, und zwar die Evolution der Krokodile. Und ihr wisst ja, Krokodile heute riesengroß immer noch. Also wir haben einige riesengroße Exemplare wie das Salzwasserkrokodil oder das Nilkrokodil, aber wir haben damals noch größere Exemplare gehabt, und da geht es um Purosaurus oder Deinosuchus oder Machimosaurus Rex oder das Supercroc Sarcosuchus unter anderem und noch ein paar weitere, die das heutige Salzwasserkrokodil klein ausschauen lassen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie lange es Krokodile schon gibt. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie neben Dinosauriern schon gelebt haben. Und
auch ebenfalls bis heute noch eine evolutionäre Erfolgsgeschichte sind, die schon viele Millionen Jahre andauert. Und damit würde ich sagen, schauen wir rein. Video von Animal Origins, da gerne vorbeischauen. Originalvideo und Kanal findet ihr in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das gerne abchecken. If there's one group of animals alive today that seem as if they were ripped directly from the past, it'd have to be the crocodilians. Looking at them, they'd seem more at home during the age of the dinosaurs, compared to our current world full of fluffy mammals. And it makes sense, since these animals represent an incredibly ancient lineage of creatures. In this video, we'll go over the history and evolution of these reptiles. Crocodiles belong to a larger group of reptiles known as the archosaurs. First evolving around 248 million years ago during the early Triassic, this clade comprises a variety of different animals, with the two most notable examples being the dinosaurs and their descendants, the birds. But these two groups are only part of one branch of Archosauria, that being Avimetatarsalia. The other branch, Pseudosuchia, will be more relevant to us today. Pseudosuchia was home to an incredible array of different reptiles that were widespread throughout the Triassic period. Some of these lines include Rheisuchidae, containing predatory reptiles that resembled crocodiles with the capability of walking on two legs such as Postosuchus, as well as members of Edosauridae like Desmatosuchus, which were large spiky herbivores. Pseudosuchians and archosaurs as a whole are fascinating animals that really deserve their own video, but for the time being we'll focus on the Pseudosuchian clade Crocodilomorpha. This group emerged at the Ja, und da hat man auch mal die gute Abtrennung gesehen, eben von Pseudosuchia und eben den Dinosauriern, die eben abgetrennt sind, taxonomisch und nicht direkt miteinander verwandt sind, auch wenn viele das so glauben, denn die Dinosaurier näher mit den Vögeln verwandt und die Krokodile eben Mitglieder und auch die Crocodilomorpha Mitglieder der Pseudosuchia. The Pseudosuchian clade Crocodilomorpha. This group emerged at the end of the Triassic, 235 million years ago, with some of its most basal members being part of Sphenosuchia. While the animals here are all indeed some of the earliest crocodilomorphs, the group itself is generally seen as an informal one. There's been a lot of debate as to the relationships among the animals within the group and if they could instead be composed of different sister lineages. That being said, the reptiles here nonetheless share several key physical traits characteristic of early crocodilomorphs. Sphenosuchians were generally small, slender animals with long legs, snouts, and tails. This can be seen in genera such as Hesperosuchus. This late Triassic reptile made use of these attributes to help with quick movement along land. Although the animal is found near bodies of water such as rivers and streams, it set itself apart from modern crocodilians by being fully terrestrial. One interesting aspect of Also ein Hesperosuchus, ein voll terrestrisches Tier und wesentlich leichter gebaut als heutige Krokodile oder auch spätere Krokodile in der Kreidezeit. Land. Although the animal is found near bodies of water such as rivers and streams, it set itself apart from modern crocodilians by being fully terrestrial. One interesting aspect of Sphenosuchians like Hesperosuchus were that their hind limbs were longer and slightly more robust compared to their forelimbs. This has led some researchers to believe that many early crocodilomorphs were capable of bipedalism, similar to Pseudosuchians like Postosuchus. In addition, they theorized that the slender forelimbs of the Sphenosuchians could be used to grasp prey. Crocodilomorphs were unique among the Pseudosuchians in being the only line in this group to survive past the end Triassic extinction. Sphenosuchians like Sphenosuchus and the Targosaurus being found in the early Jurassic period. Following the Sphenosuchians was the genus Kyantosuchus. Through phylogenetic analysis, it was shown that this animal could not be classified as a member of Sphenosuchia, but at the same time it was still distinct from later crocodilomorphs, and thus fell between the two groups. However, the flattened shape of its skull showed similarities to future crocodile relatives. All other crocodilomorphs fall under the clade Crocodiliforms, and it's here that we see reptiles that even more strongly resemble the crocodiles and alligators that we're familiar with today. Und da hat man jetzt nochmal gesehen, die sich schon weiterentwickelnden Formen gehören dann eben in die Crocodiloformes in Englisch. Also alles Tiere, die schon
eher den heutigen Krokodilen ähneln und schon diese größere Schnauze auch entwickelten. And it's here that we see reptiles that even more strongly resemble the crocodiles and alligators that we're familiar with today. The most basal crocodiliforms can be found under the grouping Protosuchia. Similar to Sphenosuchia, this isn't a proper taxonomic grouping, but more so a collection of animals with similar physical characteristics. These terrestrial reptiles possess smaller bodies compared to modern crocodilians, rarely exceeding a meter in length, but they also had some features common in their modern relatives, such as osteoderms, which are basically just bony deposits in the skin. They were known to have had 2 rows of plates that ran from their head to their tail. Some Protosuchians include Hemiprotosuchus from the late Triassic, as well as Protosuchus from the early Jurassic. There's some other crocodiliforms that sometimes get grouped under Protosuchus as well, such as the members of Gobiosuchidae, which also share some of the crocodilian traits such as osteoderms. There are tons of these genera found throughout the world, and genera such as Gobiosuchus even managed to survive all the way to the late Cretaceous, meaning that these basal crocodiliforms would have managed to hang on to the fossil record all the way until the end of the Mesozoic. From here on out, crocodilian evolution can get very complex, with brand new changes to their lifestyle that resulted in a change to their physiology. Many of these reptiles lived a more aquatic lifestyle, and a new change aided to this, that being the development of a secondary palate. Previously, crocodile ancestors had to hold their breath when swallowing food or being underwater, but the second palate allowed these reptiles to be able to breathe through their nostrils. You could probably figure out then why today's alligators and crocodile nostrils are located where they are. Regardless. Ja, das ist dann halt auch ein Vorteil, wenn man dann auch im Wasser leben kann, auch für die Vorfahren der heutigen Krokodile, weil dann können sie sich über verschiedene ökologische Nischen ausbreiten und das wird dann auch Teil der Erfolgsgeschichte der Krokodile sein. Regardless, if you thought there were a lot of unclear relationships before, well then, there are a lot of them here too, I guess. I'll do my best to try and work through the record here, starting with the Notosuchians. Being found mostly in the southern continent of Gondwana, Notosuchians have some of the most unique forms of all crocodile relatives yet. Some of these include Anatosuchus, whose snout strongly resembles a duck's bill, but unlike ducks, this animal had a diet composed primarily of aquatic animals. Another notable Notosuchian is Araripasuchus. Like modern crocodilians, this animal had the capabilities of going inside water aided by a strong tail, but what's more fascinating about it are its relatively long legs, with which it was known to have galloped across plains while hunting prey. One final Notosuchian I'd like to mention here might be my favorite, and that's Simosuchus. This is perhaps the most uncrocodile-like crocodile relative we've covered so far. While it has a coat of osteoderms alongside its body, it's also got a much less elongated, rounder snout alongside a shorter, stouter body. Overall, this led to the crocodiliform having a very cute appearance. And in Simosuchus sieht ein bisschen aus wie so ein Ankylosaurus, aber kam dann im Prehistoric Planet 2 vor, witzigerweise auch, wie man hier sieht. Body. Overall, this led to the crocodiliform having a very cute appearance, and in reality it was probably a lot gentler compared to its relatives, likely having a herbivorous diet. Notosuchia is an extremely interesting group of animals that also deserves its own video at some point, but for the sake of this video, we can move on further to another branch of the crocodiliforms, the Neosuchians. The key trait that distinguishes Neosuchians from these other animals is the presence of a tooth notch between the premaxilla and maxilla parts of the skull. One of the earliest Neosuchians, and one clade I'm excited to go over, just because of how cool the animals inside of it are the Thalattasuchians. This group, evolving in the early Jurassic, contains the marine crocodiles. The first known Thalattasuchian in the fossil record is Turnersuchus from the early Jurassic of the United Kingdom. Sometime during this period, Thalattasuchia saw a divergence into 2 different groups of animals, the Teleosauroids, the Mentriorhynchoids. The first group, Teleosauroidea, was known to have looked very similar to modern-day gharials, and saw a predominantly aquatic lifestyle. Rather than living life out in the open ocean, Teleosauroids often chose to swim near coastal waters, or in some cases adopted semi-terrestrial lifestyles to hunt down prey. This is especially notable in the subfamily Teleosaurinae, with members such as Teleosaurus. Due to these habits, they had more extensive body armor compared to other subfamilies like Eladontinae, which had less armor. Genera like Bathysuchus from Eladontinae lived in deeper oceans, and thus didn't require as much armor for streamlined swimming. Mentriorhynchoidea was home to an abundance of fully marine crocodiliforms. Ja, also die Mentriorhynchoidea, ja,
Meteorhynchus da dabei, müsste es sein, was das Typmitglied war. Sowas von bizarr, wenn man es mit den heutigen Krokodilen vergleicht, weil komplett aquatisch, die Gliedmaßen sehen nach nichts mehr aus, was wir uns heute noch vorstellen können. Aber trotzdem sind sie auch Teil der Evolutionslinie, die zu den heutigen Krokodilen geführt haben, oder Teil der Evolution, besser gesagt. For streamlined swimming, Metriorhynchoidea was home to an abundance of fully marine crocodiliforms. These reptiles made numerous adaptations for life in the oceans. These include the outright elimination of osteoderm armor, a smooth, streamlined body, flippers on their limbs with reduced musculature, and flukes on their tails. In addition, some species even had salt glands, a feature present in modern-day animals such as turtles and marine iguanas, which helped them drink seawater. Genera like Metriorhynchus would have been right at home alongside other marine reptiles like plesiosaurs and ichthyosaurs in the Jurassic oceans as they hunted fish and other small marine creatures. Historically, Metriorhynchoidea was believed to have been present only in the Jurassic. The recent discovery of fossils such as Mashimasaurus rex from Tunisia indicates that these animals survived into the early Cretaceous before drinking seawater. Genera like Metriorhynchus would have been right at home alongside other marine reptiles like plesiosaurs and ichthyosaurs in the Jurassic oceans as they hunted fish and other small marine creatures. Historically, Metriorhynchoidea was believed to have been present only in the Jurassic. The recent discovery of fossils such as Mashimasaurus rex from Tunisia indicates that these animals survived into the early Cretaceous before going extinct. Tethyseuchia finds itself sister to Thalatoseuchia and contains two notable families, Pholidosauridea as well as Dirasauridae. Pholidosauridea evolved during the late Triassic and existed in the fossil record up until the end of the Cretaceous. This family had more traditional-looking crocodiliforms, albeit some of them, such as the early Cretaceous Sarcosuchus, reached gigantic sizes, measuring 31 feet and weighing up to 4.3 metric tons. At this size, this animal is capable of preying on dinosaurs. Some members of the related Dirasauridae were similarly sized to Sarcosuchus, such as Phosphatosaurus, measuring up to about 30 feet long. But many genera here set themselves apart by being marine crocodiliforms similar to those in Thalatoseuchia. Similar to the teleosauroids, these reptiles tended to live around coastal waters and also had the capability of walking on land. If you look at the time period of the Dirasaurid we just listed, you might notice one thing, and that is that this genera, among others in its family, were lucky enough to have survived the end Cretaceous extinction. Only one other group of crocodiliforms would be able to share that same fate. For that, we'll have to head on over to the other side of the crocodiliform tree, where we can find other families such as Ataposauridae, a late Jurassic group that contains some small-sized genera that survived in nearshore environments, as well as the semi-aquatic goniapholids, evolving around the Middle Jurassic. But the most relevant group to us here are the members of Eusuchia. First appearing in the early Cretaceous period, Eusuchians made great evolutionary strides in terms of anatomy that led to many of the changes we see in crocodiles and their relatives today. These include their nares being surrounded by pterygoid bones, enhancing their breathing capabilities while underwater, as well as a ball and socket-like joint between the bones of their vertebrae, which would allow for more flexibility and strength, especially while swimming. Also, all members of Eusuchia had 4 rows of dorsal plates, compared to the 2 we see in earlier relatives. The family Hyliochampidae, evolving 130 million years ago, contained the most basal Eusuchians within the known fossil record, with Hyliochampa being found in the island of Wight in the English Channel. There isn't a lot of evidence regarding this animal, but it was known to have had crushing-type posterior teeth. Speaking of teeth, later Hyliochampids, a Harcutosuchus, shows a series of multi-cusped teeth. This different range in tooth shapes was something far more akin to the dentition of a mammal than anything else, and its skull structure indicated that it could have actually fed on plant matter, something at this point extremely uncommon among crocodile relatives. Planocranidae was another interesting family inside of Eusuchia that evolved shortly after the extinction of the dinosaurs during the Paleocene epoch. More heavily armored than the crocodilians we're familiar with today, these reptiles boasted longer legs and, more curiously, claws on its feet that strongly resembled hooves. As such, planocranids such as Bovarasuchus found in Germany and North America would have spent much more time on land, where its adaptations to its limbs would give it the ability to run, a trait useful in hunting terrestrial prey. But perhaps the most important grouping in all of Eusuchia to us has to be the order Crocodilia. This is the clade that all modern crocodiles, alligators, gharials, and caimans are part of. First appearing during the late Cretaceous period, the first Und jetzt wird es richtig spannend, weil die Krokodile, das müsste ja auch noch
sind dann alle unsere heutigen Alligatoren, Kaimane, Gaviale und Krokodile dabei und bin gespannt, welche Vorfahren er uns da noch jetzt präsentieren wird. First appearing during the late Cretaceous period, the first possible basal crocodilian might have been Portugalasuchus, that appeared 95 million years ago, although there has been a dispute as to whether or not this reptile was a true crocodilian or if it fell right outside the order. Just like with a lot of the stuff we've seen in this video so far, there are a lot of different views on how exactly modern crocodilians can be organized on a family tree. But for the sake of this video, I'm going to be using the model used by E. Hakala and colleagues in 2021. In it, crocodilia can be broken down into two main groups. The first main group is Longirostris, which itself contains crocodiles, gharials, and false gharials. As the name suggests, the family Crocodilidae is the one that contains all living crocodiles. Now this family contains three different genera. Crocodilus is the first genus and can be roughly broken down into two types of crocodiles, those inhabiting Asia and Australia, such as the saltwater crocodile and the mugger crocodile, and those inhabiting Also das Salzwasserkrokodil gehört eben zur Gattung Crocodilus dazu. the Americas and Africa, like the Nile crocodile and the American crocodile. A late Miocene species, Crocodilus chechai, found in Libya and Kenya, is believed by some researchers to be a link between those New World and African crocodiles. Crocodiles are known for having V-shaped snouts with teeth that can be seen in both their upper and lower jaws when closed. As for other genera, Mecistops contains the slender-snouted crocodile, and Osteolaemus contains the dwarf crocodiles. Sister to Crocodilidae is the superfamily Gavialidae, or basal members here such as the Eocene Megadontasuchus sported a broader crocodilian skull, but members of the family Gavialidae departed from this body plan. Gharials belonging to the genus Gavialis, which evolved around Okay, also Ghariale gehören zur Gattung Gavialis. Ich müsste auch sagen, mit diesen eher kleineren Körpermaßen und dieser langen Schnauze sind sie auch ziemlich süß und witzig aus, die Gaviale. Meiner Meinung nach. Könnt ihr ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. which evolved around India and Pakistan in the Miocene, are crocodilians found throughout South and Southeast Asia, known for their long pointed snouts and webbed feet. False gharials, found in the genus Tamistoma, also share these features with some minor differences being a broadening of the snout towards the base of the head. One thing to note is that the members of Longirostris, such as crocodiles and gharials, is that they generally have salt glands which help filter sodium and chloride, allowing them to traverse through saltwater environments. While these glands are present in other crocodilians such as alligators and caimans, they've for the most part lost that ability, restricting them to mostly freshwater environments. On that note, the next major grouping in Crocodilia is Alligatoroidea. One of this grouping's most basal members, Lydeosuchus, evolved around 77.9 million years ago in Alberta, Canada. Additionally, the potential largest crocodilian of all time, the late Cretaceous Deinosuchus, was also... Ja, und jetzt haben wir es hier. Alligatoroidea ist die Gruppe von Deinosuchus und damit die Gruppe des potenziell größten des größten Krokodils aller Zeiten. Und wenn ich Krokodils sage, meine ich die Gruppe Crocodilia. All time, the late Cretaceous Deinosuchus was also part of Alligatoroidea. This massive creature could reach up to 10 meters or 33 feet in length, which would make it even larger than Sarcosuchus. Even back then, these crocodilians showcase some differences from crocodiles and gharials, most notably with their U-shaped snouts that we see in alligators and Alligatoridae, the family in this group that contains all its extant crocodilians. Today there are only two extant species of alligator, the American and Chinese alligator, both found under the genus Alligator. In addition to the U-shaped snout, a key trait of alligators is their wide upper jaw that hides their lower teeth, unlike with crocodiles. Caimans are a smaller relative of the alligator that inhabits Central and South America. The most basal genus here, Culebrasuchus, dates back to roughly 20 million years ago and was found in Panama. This genus has several features found in modern-day caimans, such as slightly upward rather than forward-facing nostrils, as well as blunter teeth in the back of their jaws. Today's caimans are found under the genus Caiman, Melanasuchus, and Paleosuchus. The evolution of the crocodile shows the story of truly primordial beasts surviving from ancient times into the modern day, making it through two great mass extinctions and thriving in several different niches.
crocodiles and their ancestors thrived throughout a timeline that goes back almost 250 million years. When you take a step back and look at the history of these reptiles, it really is a blessing that we still get to share the world with such awesome creatures. Hey guys, Ja, schade, dass jetzt Purosaurus dann bei den Kaimanen da nicht mehr dabei war, aber wieder sehr interessantes Video über die Evolution einer Tiergruppe. Man hat gesehen, wie lange es dann wirklich gedauert hat, dass sich quasi diese Crocodilia entwickelt hat und wo dann die allergrößten Exemplare drinnen waren, wie Sarcosuchus und Dinosuchus und auch Purosaurus ist in dieser Gruppe drinnen. Und über 250 Millionen eine über 250 Millionen Jahre lange und immer noch andauernde Erfolgsgeschichte. Das sind die Krokodile. Kann wirklich froh sein, dass die heute noch gibt, weil das sind wirklich auf unserer Welt, man könnte sagen, schon einige der Urgesteine, die es bis jetzt noch gibt und noch nicht ausgestorben sind. Gut. Und dieses Video gibt es eben dann auch als Stream-Highlight on Demand anzugucken. Und damit sage ich jetzt mal zu allen Leuten, die sich das jetzt, zeige ich jetzt mal zu euch, die sich das jetzt on Demand angucken, wieder schauen und reingehauen. Man sieht sich. Und im Stream geht es jetzt weiter mit einem der größten Theropoden des Jura. Potenziell dem größten Theropoden des Jura. Er ist vom Gewicht her, von der Masse auf ähnlichen Höhen unterwegs wie Torvosaurus. Aber heute geht es nicht um Torvosaurus, sondern um einen größeren Verwandten des Allosaurus. Schauen wir rein. By now, it is well established that Jurassic dated Morris information saw some of the most brutal conditions the Mesozoic had to offer. And yet, it was home to an abundance of formidable predators. Some of the largest among them included the ever-famous Allosaurus, the underrated Ceratosaurus, and the immensely deadly Torvosaurus. These three together dominated the lands and are usually the ones portrayed in paleomedia that covers late Jurassic North America. However, there was yet another giant theropod that lived alongside them, that was not only much rarer, but also more terrifying and even larger. In fact, this beast was so big that it was likely the largest theropod to exist during the Jurassic period. This was the Saurophaganax. Although only picking up steam in the last few years in terms of popularity, the Saurophaganax has actually been known to paleontologists for a long time, being first unearthed in Oklahoma back in 1931. Right off the bat, paleontologists knew this was a beast of epic proportions. It was no doubt a terrifying presence for both prey and predators alike, so naturally they gave it a name that reflected both of these aspects. Saurophagus maximus, meaning the largest lizard eater. Unfortunately, it turned out that this name had already been taken, yet this issue wouldn't be resolved until over 50 years later when paleontologists gave it a new, more imposing yet similar name, Saurophaganax maximus, which translates to the largest lord of the lizard eaters. The addition of lord to its name was another nod to its immense size, yet there was a problem that still exists to this day. A lack of known specimens, which has created many gaps in paleontologists' understanding of this prehistoric nightmare. Yet, this hasn't stopped studies from taking place that have sought to learn more about it and answer the million-dollar question regarding its size. Currently, we know the Saurophaganax was an absolute unit, with conservative estimates placing medium-sized adults at around 10.5 meters or 34 feet in length and 3.8 metric tons in body mass, which Ja, das ist nur die Durchschnittsmasse mit 3,8 Tonnen. Natürlich Saurophaganax
sehr, sehr wenig Material, auf dem man da aufbauen kann und die Größe ausrechnen kann, von dem her etwas schade. Aber trotz dem wenigen Material konnte man eben feststellen, dass es sich um einen absoluten Riesenräuber handelt, ein riesiges Raubtier. And 3.8 metric tons in body mass, which made it larger than the biggest definitive Allosaurus specimen. But the Saurophaganax didn't stop here, as one particularly large individual has garnered much larger size estimates, with some believing that it was between 12 and 13 meters, or 40 and 43 feet in length, while possibly reaching 5 to 6 tons in weight. This means that it might have rivaled some of the giant Cretaceous theropods that would later emerge. At least this is true when it comes to length, as yet it was still not as robustly built or tall as some of the heaviest hitters like the T-Rex. Still, if it did reach these estimated sizes, it means the Saurophaganax was not only the biggest meat-eating dinosaur to live in Jurassic North America, but also the largest Jurassic theropod in the world, period. Currently, the greatest threats to this title are the Edmarca rex and E. Pantherius, which are now usually considered to be large individuals of Torvosaurus and Allosaurus respectively. And even though there is no doubt these two were giants, recent studies have lowered the original size estimate on Edmarca rex to 11.8 meters, or 39 feet, while the max size of E. Pantherius has been predicted to have been around 12 meters, or 40 feet. Ja, aber E. Pantherius könnte auch Saurophaganax bzw. Allosaurus sein und Edmarca rex eben potenziell Torvosaurus oder ein großer Megalosauroidea, ein Mitglied der Megalosauriden. Man weiß es bei Edmarca rex eben nicht so genau. Making it nearly identical to the Saurophaganax. Although, despite the lack of Saurophaganax remains, the E. Pantherius has even less material, leading many to regard Saurophaganax as being the probable larger of the two. And as the potential overlord of the Jurassic, the Saurophaganax would have surely been quite the sight, and would have dwarfed what many consider to be the king of that era, the Allosaurus. However, it did probably look a lot like the Allosaurus. This was thanks to the fact that the two belonged to the same family, the Allosauridae, and they also both had a long sloping tail, reduced forelimbs, and massive skulls that were attached to a short neck. They were so alike that they may have been able to pass for twins, and it is for this reason that, like the E. Pantherius, some believe the Saurophaganax isn't a new dinosaur at all, but really a gigantic Allosaurus. This school of thought believes that there are simply too few differences between the two to justify creating a new genus for Saurophaganax. However, on the other side of the spectrum, there are paleontologists who do believe that it was indeed a separate theropod. This group points to the huge size gap between the two, as well as highlighting the differences in their vertebrae. And in recent years, multiple studies that have analyzed tenurae, the clade to which allosaurids belong, have shown evidence that Saurophaganax was indeed a breed of its own. Nevertheless, despite the increasing amount of support for Saurophaganax having its own genus, it's still undeniable that it and the Allosaurus held many of the same features, which fortunately for the Saurophaganax included the extremely deadly bite of the Allosaurus. The Allosaurus is infamous for having a hellish bite that employed serrated, knife-like large teeth to tear and shear massive chunks off of prey, eventually leading to fatal blood loss. And due to the monstrous size of the Saurophaganax and its skull, it's possible that it had a substantially more robust bite than even the Allosaurus, with some preliminary estimates suggesting that it had a bite force of at least 10,000 newtons, equivalent to that of a great white shark. On top of this, the Saurophaganax sported 10.000 Newton, so stark wie ein großer weißer Hai. Ja, nicht unbedingt knochenbrechend bei größeren Raubtieren oder generell nicht unbedingt knochenbrechend, aber verdammt gefährlich, wenn man die scharfen Zähne, also wenn man die scharfen Zähne sieht von Saurophaganax. Später wurden ja auch die Carcharodontosaurier entwickeln sich ja auch die Carcharodontosaurier, was eine Untergruppe der Allosauroidea ist und damit Allosaurus und Saurophaganax eben die Vorfahren dieser Carcharodontosaurier, was ja für Haizahnechsen steht. Von dem her könnt ihr euch vorstellen, welche Zähne das sind. Und Allosaurus natürlich
und auch Saurophaganax ausgestattet mit Klauen. A great white shark. On top of this, the Saurophaganax sported muscular arms and hands that were equipped with long, razor-sharp claws that made the claws of other theropods look like complete jokes. These offered it even more killing power and could have been used further to shred animals apart or as a way of gripping onto prey. What's interesting, however, is that despite possessing both an extremely vicious bite and lethal arms, certain paleontologists think that the Saurophaganax wasn't really all that much of a hunter, rather a specialized scavenger. This idea stems from its massive size, which despite making it more formidable, would have also limited its speed, resulting in the Saurophaganax likely being slower than most herbivores and coexisting carnivores in its habitat. Thus, in order to obtain food, it's possible that the Saurophaganax would wait for others to do the dirty work of bringing down prey, after which it would proceed to reveal itself and scare the killers away from the carcass by utilizing its immense size. At the same time, other conjectures have arisen which propose that the Saurophaganax was really both a scavenger and an avid hunter that targeted larger and slower live prey, such as young and small sauropods or stegosaurs. Fortunately for its prey and competitors, it appears that the Saurophaganax was not common in its ecosystem. Rather, it seems to have been extremely rare. Its scarcity has actually become another area of debate, and currently there are two main ideas on the matter. Firstly, certain paleontologists believe that due to its mammoth size, and therefore excessive needs, environments were restricted in how many Saurophaganax could be supported, resulting in it being an uncommon theropod. This issue was also exacerbated by the harsh conditions the Morrison Formation could face, which further limited resources. The other idea is that its scarcity is explained by its timing, as it emerged rather late in the Jurassic. Paleontologists know this because the Saurophaganax has been located in only one of the 11 members of the Morrison Formation, the Brushy Basin member, which represents the very end of the Morrison. And to highlight its limited range, many other Morrison Formation theropods have been found in numerous members, exemplified by the Allosaurus, which lived in 9 of the 11 members. Ja, man muss dazu sagen, dass umso größer ein Raubtier ist, gibt es so eine generelle Regel, die besagt, dass umso größer ein Raubtier ist, umso weniger Exemplare dieses Raubtiers können in einem Ökosystem sein. Und daher bei der Größe von Saurophaganax werden wenige ausgewachsene Tiere auch in der Umgebung gewesen sein, weil eine Region nicht, weil zu viele Saurophaganax, vor allem erwachsene Tiere, könnte ein Ökosystem gar nicht unterstützen von der Nahrung her. Und das, ihr wisst ja, die Natur muss immer ausgeglichen bleiben. Und wenn zu viele gewesen wären und dann zu wenig essen, würden die Saurophaganax wahrscheinlich aufeinander krachen oder auf andere Raubtiere losgehen. Daher war die Anzahl dieser großen Räuber eher limitiert. However, even with only being present in the Bushy Basin, the Saurophaganax still coexisted with many of the famed Morrison dinosaurs. This included an array of sauropods, including the Haplocanthosaurus, Marapunosaurus, Suacia, Smetanosaurus, Amphicoelius, Apatosaurus, Atlantosaurus, Brontosaurus, Diplodocus, Gallimiopus, Supersaurus, Brachiosaurus, and Camarasaurus. Da muss man dazu sagen, dass Amphicoelias mittlerweile Nomium dubium ist, weil die Spezies Amphicoelias fragilismus mittlerweile zum Marapunisaurus gehört und mittlerweile ist es Marapunisaurus fragilismus, weil sich die Überreste dieser dubiosen, dieser sehr, sehr fragmentären Spezies, diese Überreste zerfallen sind, leider. Und Amphicoelias leider eine sehr kontroverse Spezies damit. Other herbivorous dinosaurs in its habitat included Camptosaurus, Dryosaurus, Nanosaurus, Uteodon, Alcavosaurus, Maimu repelta, Stegosaurus, and Frutidens. Carnivorous dinosaurs were also present in the form of Torvosaurus, Paleopteryx, Coelurus, Ceratosaurus, and Allosaurus.
Furthermore, non-dinosaur inhabitants represented by multiple insects, fish, amphibians, sphenodonts, snakes, lizards, turtles, crurotarsans, pterosaurs, and even mammals. All these animals lived alongside the Saurophaganax in an environment that was composed of forests, rivers, and lakes. The forests appear to have taken on various forms, such as lining rivers, existing as gallery forests, and savannas. Trees and plants that made up these areas were a mix of mosses, horsetails, cycads, ginkgos, and several families of conifers. Furthermore, research has shown this habitat experienced very distinct and strong dry seasons, during which lakes and rivers would dry up, and competition amongst dinosaurs would become even more vicious than normal. During these trying times, it was both a curse and a gift for the Saurophaganax to be as big as it was, since as mentioned, it needed more food and water to survive, but on the other hand, it could use its imposing stature to bully others when conflicts arose. It would have roamed these lands mostly unchallenged during its heyday. However, what's unfortunate is that this lord did not appear to rule for very long, as its fossil records are brief and restricted to 150 million years ago only. Yet, until more Saurophaganax remains are found, the mystery of its dynasty's length and all its other secrets will sadly remain unanswered. Like always, thanks for watching, and if you enjoyed the video, please... Wir können ja auch noch einen Vergleich ziehen bei Saurophaganax, denn ich habe ja noch eine Allosaurus-Klaue hier. Und Allosaurus war ja sein engster Verwandter und deswegen könnte man sich vorstellen, dass auch die Klaue sehr ähnlich war, dieser beiden Theropoden. Das ist eine Klaue mit etwas über 20 cm Länge, von Spitze bis zur Basis. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ein Saurophaganax oder ein Allosaurus oder später vielleicht auch die Carcharodontosaurier mit solchen Klauen gemacht haben. Also das Maul nicht die einzige Waffe von diesen Raubtieren. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt soweit heute für den Teil der Paläontologie, Dinosaurier, Urzeit und so weiter fertig. Ihr wisst ja, es gibt noch ein Real Madrid watchalong später, 1830 ist Anstoß und noch ganz kurz, Video natürlich von Extinct Zoo, gerne bei ihm vorbeischauen, Originalvideo abchecken, dann Abo dalassen bei ihm für weiteren Content natürlich. Und damit switchen wir dann gleich mal um auf Fußball. Außer ihr habt noch irgendwelche Videowünsche speziell zum Reagieren, dann gerne da reinschreiben. Natürlich auch gerne eure Videos, wenn ihr was zum Thema macht, gerne reinschreiben. Das hatten wir jetzt schon das ein oder andere Mal. Damit mache ich jetzt nochmal eine kurze, bin ich gleich zurück, eine kurze Pause und stelle kurz das Setup um.
So, und es geht weiter. So, mit Fußball. Real spielt um 18:30 tatsächlich. Und wir haben auch schon Aufstellungen tatsächlich von Girona und Real Madrid. Oder sollten wir schon haben? Ja, ganz interessantes Spiel heute. Zweiter gegen Dritter in der Tabelle.
So. Stream fürs Spiel hat jetzt eben gerade angefangen. Ankick ist dann 18:30 Uhr.
Okay, sieht mir nach einem Spiel aus, wo Vinicius Junior das erste Mal wieder in der Startelf ist seit einer Weile. Und es sieht aus, als würde er, ich reload das jetzt nochmal kurz, vorne eine Doppelspitze bilden mit Joselu. Bellingham natürlich der beste Spieler diese Saison mit über 8,0er Durchschnittsbewertung, was unfassbar ist. Aber auch Toni Kroos, Federico Valverde und Dani Carvajal auch sehr gut dabei diese Saison rein von den Bewertungen her. Joselu hat mir für die Ansprüche, die er hatte, relativ gut gefallen bis jetzt. Und ja, Rodrigo hat noch nicht ganz seine Form gefunden. Seit Ende letzter Saison. Leider. Im Nationalteam hat er zumindest aufgetrumpft. Für Real bis jetzt ein Ligator, eine Vorlage. Das müsste es eigentlich gewesen sein, meines Wissens nach. Alaba hat sich leider auch verletzt. Und wir haben ein paar Verletzungen hier mit Courtois, Alaba, Militao und Güler, die was wehtun, vor allem die ersten drei. Güler hat, glaube ich, noch kein einziges La Liga-Spiel für Real machen können, weil er bis jetzt verletzt war. Das türkische Supertalent. Und auf der Bank haben wir heute Modric, Fran Garcia, Ceballos, Brahim Diaz, Ferland Mendy und Lucas Vazquez unter anderem als die guten Auswechseloptionen. Und natürlich Rodrigo. Und das Krasse bei Girona ist halt, die sind Tabellenzweiter. Die waren gestern noch Tabellenerster. Und Barcelona hat mit dem Sieg gestern wieder die Tabellenspitze errungen. Leider ein Sergio Ramos Eigentor bei Sevilla. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Zweiter gegen Dritter in der Liga. Real gegen Girona. Eines der Spiele, auf das viele der Liga-Fans jetzt warten, weil die beiden eben Tabellennachbarn sind. Real kann heute mit einem Sieg an Girona und Barcelona vorbeiziehen in der Tabelle und auf Platz 1 springen. Girona dagegen kann punktegleich mit Barcelona sein, wenn sie heute einen Unentschieden holen oder mit einem Sieg auf Tabellenplatz einspringen und Real ebenso mit einem Sieg auf Tabellenplatz einspringen. Das heißt, es ist heute ein ganz entscheidendes Spiel, noch so früh in Anführungszeichen in der Saison. Ich hoffe natürlich, dass Real heute gewinnt, klar. Natürlich auch auswärts gegen Girona, nicht so einfach. Girona mit gleich viel Tore wie Barcelona oder jetzt eines weniger, aber Stand gestern, vor dem Barcelona-Spiel hatten sie gleich viel Tore wie Barcelona mit 18 Toren und nur 8 Gegentore waren es, glaube ich. Und Real etwas weniger Tore. Das heißt, Girona tatsächlich gehört zu den torgefährlichsten Mannschaften in La Liga. Und deswegen wird es heute eine Aufgabe für uns, für Real, für die Madrilen.
Ja, Nacho wird als Kapitän, jawohl. Jeden Moment müsste ich auch für euch jetzt da einen Live-Ticker bekommen, genau. Ja, genau, okay. Perfekt. Okay. Tabellenzweiter gegen Tabellendritter, auf geht's. Kommt, Jungs. Girona schon am Angreifen jetzt gleich. Vinicius könnte ja heute sowieso wieder der X-Faktor werden. Hoffentlich fängt er sich wieder. Bis jetzt in dieser Saison nicht viel von ihm gesehen, großartig. Abgesehen von einem Tor, was ich noch in Erinnerung habe, dann die Verletzung. Bellingham spielt heute auch wieder von Anfang an, wird auch wichtig werden. Aber zumindest nicht mehr als sekundärer Stürmer, so wie es ihm in der letzten Partie war. Das ist keine Position für ihn. Das offensive Mittelfeld, das passt perfekt. Da kann er die Stürmer füttern. Kann selbst in die Box kommen. Oh mein Gott, okay. Das war knapp. Puh. Girona fast mit dem 1:0 Kopfball. Nein, der war knapp, der war richtig knapp. Man sieht ihre offensive Spielweise, warum sie so weit vorne mit dabei sind. Oh Gott, der Ballverlust könnte teuer werden.
Okay. Noch nicht weg. Girone immer noch weiter am Ball. Und da kommt eine Flanke reingerauscht. Oh. Puh. Jetzt können wir schon glücklich sein, dass Girone noch nicht das 1-0 geschossen hat. Meine Güte. Oh, der Pfosten. Ja, das war der Außenpfosten, schöner Kopfball. Aber der wird auch im Strafraum sowas von alleine gelassen. Rüdiger und Nacho ja heute in der Innenverteidigung. Ja, das war nicht ideal verteidigt, überhaupt nicht. Nein, Girona schon wieder im Vorwärtsgang. Aber diesmal gehen wir dazwischen. Jetzt mal ab nach vorne, auf geht's, kommt. Das hätte auch ein Freistoß für Girona sein können. Das Tackling da von Carvajal. 50-50. Ja, es ist 50-50 für den Schiedsrichter. Aber Girona macht bis jetzt das Spiel, das merkt man. Das war auch im Spiel gegen Las Palmas so, Real mit weniger Ballbesitzer war und ein Haufen Chancen auf beiden Seiten, aber Real hat es dann doch irgendwie geschafft, ein Tor vor der Halbzeit noch reinzumurmeln, mehr oder weniger. Das war dann ganz wichtig und dann gleich nachgelegt nach der Pause, nicht allzu lang nach der Pause. Aber die Chancenverwertung war eine Katastrophe über Großteile der ersten Halbzeit. Das war auch das Rückkehrspiel von Vinicius Junior. Jetzt, wo Vinicius wieder in der Startelf ist, kann man hoffen, dass das besser wird. Vinicius und Bellingham hatten ja eine schöne Connection, die ersten beiden Spiele. Aber Bellingham hat halt überragt und Vinicius war noch nicht so drüber stark drauf. Junge.
Der Ball wird auch gerade noch geklärt. Dass kein Girona-Stürmer da im Real Strafraum an den Ball kommt. Etwas Glück, vielleicht können. Ja, das ist ein Foul. Freistoß Girona. Etwa am Halbkreis. Foul von Tchouaméni. Ja, so früh im Spiel brauchst du auch noch keine gelbe geben, das passt auch. Real mit 2 Fouls, Girona mit einem, okay. Spielt sie Real wieder ein bisschen physischer. Gute Flanke, aber Girona Innenverteidiger ist da. Können wir auch mal auf die aktuellen Bewertungen auf Sofascore jetzt gerade schauen. Bester Spieler aktuell noch Miguel Gutierrez von Girona. Auch ein Ex-Real Madrid-Spieler. Hat auch in Real Castilla bei der Reservemannschaft dort gespielt. Gutierrez hat auch ein paar Spiele für die erste Mannschaft gemacht. Der Linksverteidiger. Ja, das war dann Foul von Toni Rüdiger. Okay, nein, das sieht noch nicht so gut aus in den ersten 12 Minuten. Da kommen sie Girona über die linke Seite. Aber das ist Abstoß. Bisschen Glück für uns. Okay. Puh. Ja, Modric schaut auch skeptisch. Ja, da würde ich auch skeptisch von der Bank schauen, wenn ich er wäre. Verstehe ich aber auch nicht, dass sie Andrei Lunin keine Chance geben im Realtor. Nur weil Kepa ein bisschen mehr Erfahrung hat, die 1-2 Spiele, was er gemacht hat, waren absolut gut von Lunin. Soll jetzt nicht heißen, dass Kepa ein schlechter Torwart ist. Aber Lunin ist halt schon länger in Real. Bei Real. Und beim verletzten Courtois kann und muss man, glaube ich, ein bisschen experimentieren. Ja, das muss Abschluss sein.
Da macht Vinicius zu viel draus. Aber wir haben heute wieder Zeit für Vini, Vidi, Vici. Hoffentlich. Ja, kann man gerne was darauf aufpassen, dass du nicht eine frühe gelbe siehst. Da musst du aufpassen. Ja, da kommt der Freistoß rein von Girona. Geblockt. Girona kriegt den zweiten Ball, da wird eine Flanke reinkommen. Auch geblockt. Eckball, okay. Okay, Gott. Okay, kein Eckball. Abstoß tatsächlich, mein Fehler. Real macht schnell. Ja, da geht keiner mit, der anspielbar ist. Keine Dynamik im Konter. Real und Bellingham. Vinny und Bellingham auf engstem Raum. Schöner Ball. Und 1:0. Joselu. Jawohl. Mal gucken, ob das kein Abseits war. Ja, ein Moment der Magie reicht Real, um ein Tor zu schießen. Ein Moment. Ja Mann, Joselu. Jetzt das 6. Tor im 11. Spiel für Real, angemerkt. Er war ja schon mal bei Real, jetzt ist er wieder bei Real. Ist aber schon lange her, war ein schöner Außenrissball, meine Güte. Der Keeper kann da nichts mehr machen, der Schuss ist zu scharf. Ja, Bellingham. Na klar. Mit dem Außenrissball, Junge. Hast du dir von Modric abgeguckt, oder? Ja, ein bisschen Glück, dass der Ball da noch scharf genug ist, dass der Torwart den ich merken kann, dass er von Torwart ins Tor abprallt. 4. La Liga-Tor für Joselu. Und damit ist auch der also sollte das 4. sein. Und damit ist auch der zweitbeste Torschütze diese Saison bei Real. Und Bellingham mit dem 2. La Liga-Assist sollte es sein. 2. oder 3. Ich glaube, es sollte der 2. sein. Meiner Meinung nach Bellingham der beste Spieler in La Liga zurzeit. Joselu gerade mit dem einzigen Tor in diesem Spiel und mit auch der besten Bewertung 7,3. 27 ganz, aber sonst hat keine bessere Bewertung. Bellingham mit 7,1 für den Assist. Und Real spielt wieder nach vorne. Okay, Kamavinga probiert das war Vinicius, okay.
Ja, das ist ein Foulspiel. Okay, er gibt keinen Vorteil. Real spielt weiter. Okay. Ja, schöner Diagonalball, Toni. Carvajal bekommt den nicht ganz durchgesteckt. Das ist Abstoß für Girona. Aber ein relativ frühes 1:0 gegen Girona ist wichtig. Und besser noch ein 2:0 vor der Halbzeit oder 0:2, weil es für Girona ein Heimspiel ist. Okay, Real spielt nach vorne. Come on. Wichtig auch, dass Real heute gewinnt, eben Tabellenspitze wieder zurückerlangen. Ja, das geht mir noch ein bisschen zu langsam bei Real. Oh, Valverde probiert's. Der Verteidiger war dran. Eckball. Ja, das muss wehtun, so einen Schuss von Valverde zu fressen. Ecke kommt rein. 2:0! Jawohl! Ja, das erste Tor für Tchouaméni im Trikot von Real Madrid. Ja, Mann! Endlich! Toni Kroos mit dem Eckballassist. Endlich hat er sein erstes Tor. Man vergönne ich das ihm. Ja, da wird er sich freuen. Da wird er sich freuen, der Aurelien. Ja, ein schöner Kopfball ist das. Ein bisschen gegen die Laufrichtung vom Keeper. Ja, da steht er schön in der Luft, Tchouaméni. Guter Kopfball, gutes Tor. Schöne Ecke, schön gesehen von Toni. Auch aktuell mein Lieblingsspieler bei Real, Toni Kroos, von dem her. Immer gut, ihn bei den Toren und Assists zu sehen. Toni Kroos jetzt mit einer 7,4er Bewertung und mit aktuell der besten Bewertung am Platz. 7,4, Tchouaméni 7,2, Jude Bellingham 7,3 und Joselu auch 7,2. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht einen Anschlusstreffer kassieren, aber der Schuss war nicht gut von Girona. Ich muss euch ehrlich gestehen, bis auf Savio, den ich jetzt schon gesehen habe, in den Top-Vorlagen oder Top-Tore La Liga war das, eins von den beiden. Und Gutierrez, der hat früher bei Real gespielt hat, kenne ich von Girona. Fällt mir da jetzt keiner auf die Schnelle ein. Ich gucke mal noch auf die Startelf. Ja, Herrera, ja, Zigankov, ja. Eric Garcia auch, der Daily Blend, okay. Wusste ich alle nicht, dass sie dort spielen. Gazaniga war mal bei Tottenham, das weiß ich noch. Und auch auf der Bank Tony Fuidias, auch mal bei Real. No Martinez war mal Athletic Bilbao. Portu, ehemals Real Sociedad. Stuani spielt eben schon länger bei Girona.
Pablo Torre ist, glaube ich, von Barca gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da bekommt Girona einen Freistoß in die eigene Hälfte zugesprochen. Geht Girona jetzt mit einem Freistoß? Einige der Songs sind übrigens von, wie ihr auch schon in der Videobeschreibung vielleicht gesehen habt, entweder von YouTube Audio Library, Artlist und andere von Vlog No Copyright Music, die sind in der Videobeschreibung, die von Vlog No Copyright Music könnt ihr auch nachschauen, falls euch für die Musik interessiert. Ja, das ist doch schön. Wieder mal eine komfortable Führung mit 2-0. Aber 2-0 auch die gefährlichste Führung im Fußball, sagt man so oft. Kassierst du 1, kassierst du mal ein zweites, noch schnell ein zweites und dann haben wir einen Salat und ist 2-2. Schon oft miterlebt, dass Vereine noch ein 2-0 oder 0-2 verspielt haben. Komm, jetzt machen sie schnell Real. Ah, da ist er nicht schnell genug. Oder doch? Oder doch? Oder doch? Oh, okay. Puh. Bellingham. Junge, Junge. Junge, Junge. Da kommt er durch, schießt mit dem Außenriss. Gazzaniga hält ihn noch. Meine Güte. Das hätte fast das 3-0 sein können, Jungs. Macht das 3-0 und sind wir safe. Aber ein unterhaltsames Spiel. Beide Mannschaften spielen nach vorne. Real spielt eher auf Konter. Oder das war jetzt zumindest die ersten 15, 20 Minuten so. Und Girona spielt nach vorne. Auch nach vorne, von dem her. Kein ödes Spiel. Nicht so wie bei anderen Mannschaften in Spanien. Getafe zum Beispiel. Und wir kommen wieder nach vorne. Kommt schon. Ja? Ja, du musst den kurzen Pass spielen. Oder zurück. Zurück zu Valverde. Die auf Kamavinga
Wieder Valverde, wieder Camavinga. Ja, Real spielt schnell und kurze Pässe, das passt. Damit Girona nicht mitkommt. Na, sind auch solche Techniker. Ja, da kommt mal ein langer Ball durch von Rüdiger oder auch nicht. Fast wäre der Ball durchgekommen. Wieder ein Eckball. Der letzte war ganz gut. 3-0 wäre jetzt noch schön. Zur 31. Minute, das war schon geil. Dritter Eckball. Seiten Reals. Oh, Valverde probiert. Ah, okay. Schade. Obwohl es so gut kann, die Weitschüsse, aber das war ein Volley komplett verzogen. Trotzdem sehr anspruchsvoll. Sehr, sehr anspruchsvoll. Ah, jetzt haben sie eine Trinkpause, okay. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die anderen Ergebnisse hier. Das war auch das Krasse, was ich gesehen habe. Aston Villa mit 6-1 gegen Brighton. Brighton hat auch die letzten Spiele gegen Aston Villa, glaube ich, immer verloren. Aber Aston Villa mittlerweile Sommer eingekauft. Noch viel besseres Team. Ich habe jetzt gerade nochmal im Hintergrund die Chance von Bellingham gesehen. Ja, das hätte ein 3-0 sein können. Arsenal auch komfortabel mit 0-4 auswärts stark. Luton Town hat gegen Everton gewonnen. Oh je. Everton, oh je. Palace gegen Man United. Newcastle komfortabel 2-0 gegen Burnley. Vincent Kompany wird nicht happy sein. West Ham komfortabel 2-0 gegen Sheffield. Und Wolverhampton schlägt Man City. Ha, ha, ha. Ah, okay. Wer hat denn da die Tore gemacht? Die Wolves. Chan Wang, noch Assist von Konya, Julian Alvarez aufs 1-1 und das erste war ein Eigentor von Ruben Diaz. Und Tottenham Liverpool spielen auch gerade. Liverpool eine rote bekommen. Napoli mit 4-0. Bayern ist 2-0 hinten gegen Leipzig. Meine Herren. Da wird sich Leverkusen freuen. Wenn Bayern hinten ist, dann kann die Punkte machen. Bayern lässt Punkte liegen. Lükeba und Openda. Ja, Openda war schon ein guter Einkauf aus Lens. Da haben sie richtig gut zugeschlagen. Milan spielt auch gegen Lazio. Ein paar gute Spiele. Ja, dann schalten wir wieder zurück, denn es geht schon wieder weiter.
Immer schön zu sehen, wenn Toni Kroos die beste Bewertung am Platz hat. Da kommt eine Flanke rein, aber die ist zu weit. Potenziell abgefälscht. Oder auch nicht, gibt Abstoß, sehr wichtig. Real stellt sich relativ weit hinten rein. Den Abstoß führt Nacho aus und nicht der Torwartkeeper. Da kommt ein weiter Abschlag. Mitten ins Leere zum gegnerischen Torwart, zu Gazzaniga. Auf beiden Toren, auf beiden Seiten über 1,0 Expected Goals, erwartete Tore, aber Real hat 2 und Girona keins. Effizienz nenne ich das. Heute ist effizient, heute ist richtig gut. So soll es weitergehen. Tchouaméni gefällt mir im Mittelfeldzentrum richtig gut. Verteilt die Pässe, knallt selber am Tor rein, schaut, dass defensiv alles sicher steht. Und komm, Valverde, hau ihn rein. Ich meine die Flanke viel zu weit. Junge. Knallt sie von dem rechten Flügel ins linke Seiten aus. Einwurf für Girona. Ja, das verteidigen wir zumindest okay. Ich würde sagen, wir hätten gut verteidigt, wenn Girona weniger Expected Goals hat, aber das haben sie nicht. Sie haben über ein Expected Goal halt noch wirklich keins gemacht. Aber die Statistik sagt 1,8 erwartete Tore. Und das war fast ein Handspiel von Real. Videoschiri wird sich ansehen, hoffentlich kein Elfmeter. Oh. Okay. Das war vor dem Pressball und dann springt ihn der Ball auf die Hand oder auf den Arm. Dafür kann er nichts. Wäre ein Mickey Mouse Elfmeter, wie man so schön sagt. Wenn man den gibt, dann ist gezahlt, wie man so schön sagt. Oder ein Mickey Mouse Elfmeter. Und wenn er leicht einen Elfmeter vergibt, als wäre es nichts. Aber ein Elfmeter ist ein Elfmeter. Schön rausgefischt, da von Kepa.
Gefährliche Flanke war das von Girona. Aber die spielen echt nicht schlecht. Auf engstem Raum, Girona. Wieder ein Einwurf. Ich glaube auch Girona müsste mehr Ballbesitz haben. Kann man mal in die Statistik reingucken. Wesentlich mehr. Ah, nicht mal. Nur 51%. Ah, das kommt einem immer nur so vor, wenn sie gerade das Spiel machen und das eine Weile. Dann macht wieder das andere Team das Spiel eine Weile im Ballbesitz. Dann kommt das immer so ein bisschen vor, als würde das aktuelle Team, das im Ballbesitz ist, das Spiel machen, vom Ballbesitz her. Ja. Girona hat auch gerade einen Schuss, aber der verzogen. Weit daneben. Nein, das haben sie noch in der Wiederholung gesagt, das kann kein Elfmeter sein. Das kann kein Elfmeter sein. Das wäre zu leicht. Wenn er einen Pressball hat, dann springt er ihn auf die Hand. Da kann er nichts machen, da kann er nichts dafür. Rüdiger spielt den Ball lang. Erinnert mich an Bruder, schlagt den Ball lang an die Aussage. Ja, Gazzaniga unter Bedrängnis. Girona Keeper. Ja, Kammerwinger, das war keine gute Aktion. Girona im Vorwärtsmarsch, aber schlechter Pass. Carvajal hat es gerochen. Carvajal spielt zurück zu Kepa. Kepa mit einem langen Abschlag direkt wieder bei den Girona-Verteidigern. Oh, dieses Foul. Das hat mir doch ein Foul von Rüdiger ausgesehen. Vielleicht wird auch Rüdiger gefolgt, schwer zu sehen aus der Perspektive. Aber Rüdiger liegt am Boden. Es wäre nicht gut, wenn der auch noch verletzt ist. Das wäre der dritte Stamm in einem Verteidiger, der ausfällt. Neben Militao und Alaba. Aber er gibt ihn einen leichten Rückler nach hinten, Rüdiger, und der Girona-Spieler macht dann eine Schere und nimmt Rüdiger mit auf den Boden, aber er geht wieder zumindest. Kann es nichts Gräberes sein. Ich weiß gar nicht, ob Vallejo noch im Kader ist. Das wäre der 5. im Verteidiger und der letzte damit auch. Wenn er im Kader wäre, sonst müsste man wen aus der B11 mit hochziehen. Für die Dichte bei den Verteidigern, Kaderdichte. Ja, schön weg mit dem Ball. Oh. Okay, der Pass geht nicht durch. Wichtig. Ja, jetzt macht Girona wieder das Spiel. Lassen Real keine Verschnaufpause. Greifen weiter an. Das müssten... das ist ein Abstoß. Schön geklärt. Stark Kammerwinger, gefällt mir. Wenn du heute schon als Linksverteidiger spielst, musst du die Sache auch gut machen. Montilla auf der Bank. Und Fran Garcia auch. Die beiden eigentlichen Linksverteidiger, aber Kammerwinger kann es auch gut spielen. Zumindest gegen
normal große Gegner. Gegen größere Gegner wie City brauchst du entweder einen Fran Garcia, der gelernter Linksverteidiger ist, oder einen Mendy, der auch gelernter Linksverteidiger ist, und fallen defensiv extrem stark. Mendy, der uns mal im Champions League Halbfinale 21-22 den Arsch gerettet hat mit dieser Rettungstat auf der Linie. Okay, letztes Mal in der regulären Zeit, dass Real nach vorne prescht. Da sind sie sich uneinig. Oh, was für ein schlechter Pass. Meine Güte. Vinicius, was machst du? Vier Minuten gibt's obendrauf. Kann noch viel passieren in 4 Minuten. Also es ist dieser Tage relativ wenig, 4 Minuten, denn wir haben ja jetzt diese, in Anführungszeichen, echte Nachspielzeit, wo jede Sekunde quasi gezählt wird und dann auch wirklich so viel Nachspielzeit gegeben wird, was der Ball nicht im Spiel ist, also Verletzungen, Einwürfe, Freistöße, Eckbälle, Abstöße, Torjubel, alles Mögliche. Wo der Ball gerade nicht aktiv im Spiel ist. Das haben sie das erste Mal bei der WM gemacht, glaube ich. Und in Saudi-Arabien habe ich es dann schon gesehen mit diesen krassen Nachspielzeiten, 15, 20 Minuten und mehr teilweise. Geht das Spiel noch viel länger. Teilweise hast du dann 2 Halbzeiten mit nicht 45 Minuten, sondern 45 plus 10 pro Halbzeit oder 45 plus 5 oder 45 plus 15. Dann hast du Spiele mit wirklich 2 Stunden Dauer und dazwischen noch die Viertelstunde Halbzeitpause. Auch in der Premier League hatte ich schon gesehen, auch in der Liga schon. Und der Champions League, glaube ich, auch Real beim 90 plus 9 letztes gegen Union. Oder müssten 9 Minuten gewesen sein, glaube ich, Nachspielzeit. Mhm. Ja, das ist jetzt ruhig zu Ende spielen vor der Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit weitermachen. Ja, mit dem letzten Angriff nach vorne vor der Halbzeit. Vinicius geht am 2 vorbei. Sollte aber... Okay, Ball noch nicht im Aus. Boah, meine Güte. Toni Kroos nimmt den Volley und Gazzaniga hält, glaube ich. Dürfte nicht drüber gegangen sein, müsste einen Eckball geben. Meine Herren, boah, den trifft auch toll. Gazzaniga mit beiden Händen dran, lenkt ihn drüber.
Toni, hast du Bock auf Traumtore oder was? Toni Groß mittlerweile mit einer 7,6er Bewertung, absolut verdient. Nochmal ein Eckball für Real vor der Halbzeit. Wird aber nichts draus, okay. Nochmal eine Flanke, Valverde. Ball zu weit, Ball im Aus. Das wird dann die Halbzeit sein. Ja. Halbzeit. 2:0. Bin absolut zufrieden mit der Effizienz von Real. Aber noch nicht mit dem Fakt, dass sie noch nicht das Spiel machen. Aber gucken wir mal bei den anderen Vereinen, wie es da aussieht. Tottenham, Liverpool. Tore von Son und auf Seiten Liverpool steht da gar nichts. Man muss da noch abwarten, bis das reinkommt, I guess. Okay. Cody Gakpo. Milan führt 1:0 gegen Lazio. Pulisic, vergönne ich ihm. Es ist von Leao. Bayern ist nach wie vor, ist zur Halbzeit 2:0 hinten. Oder Leipzig für 2:0. Ja, gut für Leverkusen. Die heute 3:0 gewonnen haben und damit dann, wenn Bayern verkackt, an der Spitze der Bundesliga stehen. Wahrscheinlich... diesmal kein Tor von Boniface. Das ist auch eine Abwechslung. Grimaldo, Hofmann und Vandenberg Eigentor. Leipzig Tore von Openda und Lükeba, genau. Kann ich hier mal aktualisieren. Damit die Man of the Match Ratings auch aktualisiert werden. Beziehungsweise die Wertungen. Toni Kroos mittlerweile mit einer 7,8. Sieht man gern. Alles klar. Dann bin ich in etwa 10 bis 15 Minuten wieder da. Zur zweiten Halbzeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, und weiter geht's. Welches ist Anpfiff? Mannschaften kommen. Gleich mal aus den Katakomben raus. Schon krass. Schon fast 5 Stunden und 40 Minuten live. Und Anstoß. Jawohl. Während jetzt der Anstoß passiert ist, kann man natürlich noch mal bei den anderen kurz reinschauen, wie es da steht. Leipzig, Bayern 2-0 Leipzig nach wie vor. Milan führt nach wie vor 1-0. Tottenham Liverpool ist ein 1-1. Okay. So Jungs, und auf eine gute zweite Halbzeit. Und weiter geht's. Ja, schöne Balleroberung, schöner Pass. Komm Vinicius, jetzt zieh durch, Junge. Ah, das geht ein bisschen zu langsam. Ja, schöner Pass, Doppelpass. Zurück. Ah, schade. Aber Real noch im Ballbesitz. Ah, das gibt einen Freistoß wegen Handspiel von Girona.
Freistoß kommt da nichts raus. Ja, die Räuber absolut nicht schnell genug da umzuschalten. Dass man den Freistoß überhaupt sieht. Okay. Girona prescht nach vorne. Spiel auf die Flügel. Schuss wird geblockt. Wichtig. Aber sie sind weiter im Ballbesitz. Muss man auch sagen, Girona hat auf keinen Fall schlecht gespielt, also Respekt an sie. Ja, Kamavinga. Blöd spielen brauchst du dich nicht. Gespannt, wer bei Real reinkommt, so ein Rodrigo. Vielleicht noch. Aber ich würde einem Joselu noch mehr Spielzeit vergönnen, so 60., 65., 70. spät frühestens. Er hat ein Tor geschossen, er soll draufbleiben, er spielt gut. Die Anspielstation Nummer 1 vorne im Sturm mit seinen 1,92 oder wie groß er auch immer ist. Auf jeden Fall in den 1,90ern. Schön gehalten. Ja, das wird jetzt mal eine gute Tatkeeper. Jetzt ist die Bewertung auch schon auf über 7 bei ihm. 7,1. Das ist ein okayes Spiel. Ja, die Bewertungen auch. Girona bei 6,85 im Durchschnitt und Real bei 7,05. Also da ist nicht so viel Unterschied. Die spielen beide gut. Das ist keine Horrorvorstellung von Girona, auf keinen Fall. Real ist nur effizienter, das ist der Unterschied. Generiert mehr gute Chancen. Effizienz und individuelle Klasse. Fertig. Ja, ein Freistoß für Girona aus einer guten Position. Können wir eine Flanke reinschlagen. Könnte das werden. Hoffentlich nicht. Ja, da dribbelt er sich durch. Come on, Valverde, schneller. Da hättest du noch mehrere Meter gehen müssen, Junge. Ja, weiter im Ballbesitz, aber Angriff völlig verflogen.
So sieht es mir nach einen sehr ausgeglichenen ersten Minuten aus. Ja. Schön noch gesehen vom Keeper, gibt Eckball. Vielleicht ein bisschen unnötig, aber sicher ist sicher, dass sie den da rausnimmt, der Real-Torwart. Eckball für Girona. Knapp. Kopfball. Ein Bouncer am Boden auf. Geht aber drüber und vorbei, glaube ich. Auf jeden Fall drüber. Ja, der wäre sogar aufs Tor gekommen. Ich glaube, Kepa hätte ihn gehabt, aber geht drüber. Jetzt muss Real von hinten rausspielen. Über den Torwart. Vinicius holt dann einen wichtigen Einwurf raus. Ja, das ist ein guter Konter. Bellingham mit dem Ball, aber der Tor ziehen. Okay. Ja, Gazzaniga hat den gerochen. Ich glaube, Real kann auch glücklich sein mit den Schiedsrichterentscheidungen. Heute auch die 50-50, was. Oder auch der in der ersten Hälfte, wo kein Elfmeter gegeben worden ist. Also Real mit ein bisschen mehr Glück, ein bisschen und wesentlich effizienter. Und sowas reicht dann an so einem Tag schon gegen eine andere gute Mannschaft in Spanien, wie Girona, zurzeit. Muss man dazu gesagt haben, das sind normalerweise sonst entweder in Liga 2 oder Abstiegskandidat. Bilbao spielt auch extrem gut in der Liga, sind glaube ich gerade 4. oder 5. Dahinter Sociedad. Okay. Das zeigen sie gerade nochmal eine Wiederholung. Ja, okay, da hat er den Ball gespielt vorher. Ein kleiner Kontakt, aber kann man noch so durchgehen lassen, so würde ich behaupten.
Ja, schieß. Pech. Schießt den Verteidiger und dann wieder sich selbst an Bellingham da. Konter misslungen bei Granada, wichtig. Girona, mein Fehler. Bester Mann bei Girona, David Lopez. Laut Sofascore. Bester Mann bei uns, Toni Kroos, das kann ich bestätigen. Nimmt Tchouaméni der absolute Mittelpunkt im Spiel bei Real. Toni Kroos. Das kann man mal ein bisschen weiter mit vorne. Jetzt auf offensiver Mittelfeldposition. Vinicius am Ball. Geht vorbei. Wird aber geblockt vom Verteidiger. Abstoß. Schade. Ja, Vinicius, eine ganz okaye Partie. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Da hat er auch wieder Pech, dass ihm der Ball da drauf springt. Aber ich würde eher, wenn ich Carlo Ancelotti wäre, würde ich eher Vinicius rausnehmen. José hat sich mehr verdient mit seinem Tor, glaube ich, dass er drauf bleibt. Und Girona wechselt jetzt gleich zweimal noch raus. Porto kommt rein, Christian Stuani. Porto ein Flügelstürmer, Stuani ein Stürmer, Mittelstürmer. Porto wahrscheinlich auf rechts außen, Stuani in die Mitte. Stuani auch einer der besten Torschützen von Girona in der Vereinsgeschichte. Sicher über 100 Tore. Hat er auch in der Ligasaison, glaube ich, mal 19 Tore oder sowas gemacht. Auch hat sie unter anderem aus Liga 2 wieder aus La Liga 2 beziehungsweise La Liga Smartbank heißt das in Spanien, zweite Liga, die spanische, wieder raufgeschossen, Stuani. Immer diese uruguayischen Goalgetter, diese Torjäger, Stuani, Núñez, Suarez, Cavani. Haben sie viele produziert, die Uruguayer. Forlan ist der nächste, der mir einfällt. Dann war bei Valencia mal Maximiliano Gomez. War Maxi Gomez kurz. Müsste jetzt aber auch schon Türkei oder irgendwo sein mittlerweile. Also Girona wieder nach vorne jetzt. Die Seite wurde wieder reloaded, weil ich lange nicht gescrollt habe. Okay, ja. Passt das auch wieder? Ja, Kammerwinger, jetzt zieh mal an mit dem Tempo, komm schon. Ja, schön, Junge. Da bist du zu egoistisch. Junge. Du musst den Pass spielen, da muss ein Pass kommen. Schon früher oder noch länger warten, dann Pass spielen, aber da muss ein Pass kommen. Kammerwinger ist nicht der Goalgetter Nummer 1 bei Real. Das weiß er auch selbst. Aber mittlerweile bei Real 7,17 Durchschnittsbewertung. 8 Spiele auf dem Feld mit über 7,0er Bewertung. Real bereitet den ersten Wechsel vor, wie es aussieht. Das ist ein Foul. Oder nicht, okay. Vorteil. Girona. Toni Kroos geht dazwischen. Toni Kroos macht jetzt Tempo. So viel was geht bei ihm.
Oh Gott. Den hast du, das war ein gutes Luftloch, der Volley. Ah, Bellingham. Was für ein Chaos im Strafraum von Girona, meine Güte. Einmal geblockt, einmal 1 gegen 1 gegen den Torwart. 2 Luftlöcher. Hätte das 3-0 sein können, wenn sich die Leute ein bisschen mehr Zeit lassen würden. Germany mittlerweile mit der zweitbesten Bewertung nach Bellingham, drittbesten Bewertung nach Bellingham und Toni Kroos. Ja. Bellingham macht wieder offensiv richtig Druck. Das ist richtig, also das ist richtig schön anzusehen. Hat ja auch den ersten Assist gemacht mit diesem schönen Außenrissball. Hat ein bisschen an Vinicius erinnert, wo er immer in Benzema aufgelegt hat mit den Außenrissbällen. Letzte Saison und vorletzte. Ja, zu viele Girona Füße im Weg. Dann Gazaniga mit der Parade. Zumindest hat es so ausgesehen. Komplettes Kuddelmuddel im Strafraum bei Girona. Leider kein 3-0. Girona hat ja auch die erste gelbe Karte erst jetzt bekommen. Real noch keine. Ich würde sagen, gucken wir mal rein, wie es bei den anderen steht. Liverpool noch 1:1 gegen Tottenham auswärts. Milan mit 2:0 gewonnen. Okay. Zweites Tor Okafor, Assist Rafael Leao Man of the Match mit 2 Assists. Okafor vergönne ich es auch als Ex-Salzburger. Bayern mittlerweile 2:1. Harry Kane mit dem Anschlusstreffer. Leipzig führt aber noch. Und Sociedad und Athletic Bilbao, also 4. und 5. Spiel nachher gegeneinander. Das ist auch ein gutes Spiel in La Liga. Werden wir heute aber nicht abdecken. Natürlich nur Real. Mittlerweile mit 7,25 Durchschnittsbewertung. Bellingham, bester Spiel mit 8,0. Ja, macht offensiv Betrieb. Mehr als Toni Kroos. Toni Kroos macht mit seinen Pässen hauptsächlich Betrieb. Und hält Standards. Nein, das ist kein Elfmeter. Das passt noch. War ein bisschen Körpereinsatz von Carvajal dabei. Aber doch etwas näher an der Grenze, als ich dachte. Vinicius geht raus. Es kommt Rodrigo. Ja. Muss Rodrigo sein, weil Joselu würde ich nicht rausnehmen, weil der hat ein Tor geschossen. Der hat sich verdient, dass er drauf bleibt. Vinicius soll sich nicht gleich wieder wehtun. Erst das zweite Spiel, wo er wieder dabei ist, nach seiner Verletzung. So, Rodrigo, legst du Joselu noch einen auf, dann sind wir alle happy mit dem 3:0.
Aber jetzt spielt Girona wieder nach vorne. Da kann man wegen dem Ball, hättest du schon früher weghauen müssen. Wegschießen. So ist ein Einwurf für Girona, aber es wird nichts draus. Girona weiter am Angreifen. Aber etwas träge bei Girona. Gute Seitenverlagerung bei Girona. Aber Kammerwinger kriegt da den Ball. Und das muss ein Einwurf sein. Ja, für Girona aber. Weg mit dem Ball. Girona am zweiten Ball. Girona macht jetzt wieder das Spiel, okay. Er muss Real auf den Konter lauern, es hilft nicht. Schuss. Bellingham. 3-0. Jo. Dieser Bellingham. Einfach nicht zu stoppen. Fast jedes Spiel jetzt ein Tor oder eine Vorlage. Vielleicht sogar jedes Spiel. Ich glaube fast jedes. Heute auf jeden Fall ein Tor oder eine Vorlage. Da wird er wahrscheinlich den King of the Match bekommen dafür. Und damit ist jetzt wieder vor Lewandowski, glaube ich, bei den Top-Torschützen in La Liga. Stark. Absolut stark. Ja, und genau auf den Konter, den ich angesprochen habe, schießen sie ein Tor. Kammerwinger spielt durch. Roselu probiert. Schöne Vorlage. Bellingham. Ein Tor. Und Roselu auch ein verdammt gutes Spiel mit eine 8,2 Bewertung. Die Vorlage, weiß nicht ob gewollt, aber kann sich, wenn gewollt, kann sich sehen lassen. Und absolut geiler Schuss von Bellingham auf den Dropkick. Einmal prallt er noch auf, nachdem er ihn getroffen hat, und genau ins Eck. Jetzt haben wir den Unterschied bei den Durchschnittsratings. Real bei 7,43 und Girona bei 6,82. Jetzt haben wir 0,6 Unterschied und damit auch die 3 Tore. Real einfach effizienter. Und Bellingham wird so ein fettes Marktwert-Update nach oben bekommen, also ein Marktwert Plus, dass ihr euch nicht vorstellen könnt. Wahrscheinlich 150 Mille oder 140. Und 8,9er Bewertung mittlerweile. Meine Güte. Jetzt muss ich direkt die Seite aktualisieren, dass das auch hier steht. Aber jetzt gibt mal, wenn wir kurz warten, Girona geht nach vorne.
Ah, der Schuss geht weit drüber. Ja, einfach nicht effizient genug bei Girona heute. Aber irgendwann musste auch Schluss sein mit den guten Lauf, den Girona hatte. Bellingham geht raus und für ihn kommt Ceballos. Chancen auf Seite von Real 7 und auf Seite von Girona 3. Und Real hat sich nicht nur mehr rausgespielt, sondern auch mehr verwertet. Ich muss dazu sagen, dass die Chancenstatistik ein bisschen schlecht betitelt ist. Da meint man aber nicht Schüsse aufs Tor oder Torschüsse, die gefährlich sind, oder was ist damit gemeint? Rio hat noch keine Bewertung, ist noch nicht lang drin. Ja, hier sieht man nochmal den Konter. Bellingham bekommt direkt den Ball, treibt an. Könnte da Tchouaméni oder Camavinga müsste es sein. Rosilo mit dem Schuss, spielt den Pass zu Bellingham durch, Dropkick und schön in die Ecke. Fast in Zeitnetz sogar. Dieser Bellingham. Sogar ein Drall beim Schuss. Er ist einfach gut. Der beste Spieler in der Liga zurzeit. Auch wenn er mal ein Spiel haben kann, wo er keine Vorlage oder ein Tor macht. Aber er ist ein Mittelfeldspieler, musst du ihm sagen. Auch wenn er letztens als zweiter Stürmer gespielt hat, aber trotzdem. Er ist nur ein Mittelfeldspieler. Und die Durchschnittsbewertung, was er hat, ist auch crazy. Er war heute schon bei 8, irgendwas und jetzt wird sie noch ein bisschen steigen, weil er heute 8,9 hat. Jetzt machen sie noch mal eine Trinkpause. Die mache ich auch. Schönes 3:0. Effizient. So wie es sich gehört. Oder relativ effizient. Ich sage nicht mega effizient, aber relativ effizient. Wir können ja mal wieder bei den anderen Teams reingucken, wie es steht. Ja, Liverpool hat 2 rote Karten schon. Steht aber noch 1:1 bei ihnen. Diogo Jota holt sich auch noch eine rote. Jetzt müsste eigentlich Tottenham ein Tor schießen. Bayern Leipzig 2:2. Sané im 2:2. Real geht's weiter. Roselu heute mit einem Assist und einem Tor. Absolut starke Partie. Aber Bellingham wird wieder, weil drin der Angelpunkt da Bellingham, also wird er wieder den Man of the Match bekommen für ein Tor und eine Vorlage. Außer Roselu macht noch eins oder legt noch eins auf. Würde ich ihm doch vergönnen, ein Man of the Match Assist mal. Ein Man of the Match Assist, ein Man of the Match Award. Aber da muss er noch was tun dafür. Und Schuss, meine Güte, und Girona fast drin. Gutierrez zieht er mal ab. Der Ex-Real Madrid Linksverteidiger, oder? Ja, schöner Schuss, knapp drüber, halber Meter, nicht recht viel mehr.
Seiten Gironas geht Savio raus, von dem hat man heute gar nichts gehört, und Pablo Torre kommt rein. Real im Ballbesitz jetzt aber. Toni, Eduardo, Eddie. Toni wieder. Ja, jetzt spielen sie es ein bisschen schwindelig von Real. Was reicht noch, kann man weniger verkackt die Ballannahme. Girona nach vorne, 3 gegen 5, 6, 7, Real Spieler, kann nicht gut gehen. Camavinga am Ball, Toni, Nacho. Ceballos war da auch noch mit dabei. Den werde ich auch mal vergönnen. Wieder ein Tor oder ein Assist. An dem Mittelfeld zu spielen, was Real aufzuweisen hat, obwohl ein Mittelfeldspieler schon fehlt in Form von Güler, kommt Ceballos fast nicht zum Spielen, obwohl er eigentlich ein toller Kicker ist oder ein toller Kicker sein kann. Toller Techniker, kleiner Spanier. Letzten 10 Minuten regulär. Girona spielt sich das schön aus. Aber Real verteidigt, eisern. Schön im Strafraum verteidigt. Risikoreich, aber hat sich gelohnt in dem Fall. Zweite Hälfte verteidigt sie einiges besser als die erste. Girona kommt zu weniger Chancen. Könnte man dann auf die Assisted Goals schauen bei Girona. 1,82 und Real 1,9. Real hat 3, Girona 0. Ja, wieder Punkteffizienz. Keine gute Flanke bei Girona, aber Ball noch im Spiel. Oh, die Flanke war dann noch schlechter. Abstoß Real. Kepa holt sich nicht gelbe für Zeitspiel. Der einzige Spieler von Real, der sich gelb holt im ganzen Spiel. Nicht mal ein Feldspieler.
Perfekt. Girona im Vorwärtsgang, Ball zu weit, Abstoß Real. Wichtig. Ja, eine Clean Sheet wäre schon geil. Und jetzt kommen noch Lucas Vázquez und Brahim Diaz. Joselu geht runter. Applaus, Junge. Wenn es nicht für Bellingham wäre, würde ich sagen, bester Mann am Platz. Bester Stürmer am Platz. So rum. Besser als Vinicius und Rodrigo heute. Ein Tor, eine Vorlage. Verdammt gut, Joselu. Gefällt mir. Joselu raus. Lucas Vázquez rein. Federico Valverde raus. Brahim Diaz rein. Würde mich interessieren, wie sie jetzt das System umstellen. Brahim vorne in den Sturm rein, vielleicht. Und Lucas Vázquez ins rechte Mittelfeld für Federico Valverde. Vermutlich. Kann mir Lucas Vázquez nicht im Sturm vorstellen. Außer sie stellen das System komplett um. Ja, Rodrigo. Brahim, ein Fehler. Zieh mal an. Auch so ein richtig geiler Ballkünstler, Brahim Diaz. Kommt halt wenig Spielzeit. Ja, das ist schön. Real wieder an der Tabellenspitze. Muss sich wieder Momentum aufbauen vor dem Clasico. Der dürfte ja auch im Oktober sein, meines Wissens. Und das ist ein Freistoß für Real, oder doch nicht? Okay. Girona jetzt mit dem Konter. 1 gegen 2 Realspieler, das kannst du vergessen. Jetzt wieder Real im Vorwärtsmarsch. Konter verliert dann Tempo. Einwurf Real. Okay. Oh, da geht er durch. Och, du Heilige. Rodrigo war es, glaube ich. Da warst du durch die ganze Abwehr marschiert. Von Girona. Und dann den Ball knapp vorbei legt. Ja, da ist leider keiner in der Mitte. Torhüter stellt gut zu. Du müsst den Außenriss nehmen. Aber da war eine schlechte Position. Körperposition. Um da den Außenriss zu nehmen, leider.
Real im Vorwärtsmarsch nochmal. Ah, schlechter Pass. Jetzt Girona im Vorwärtsmarsch. Real bekommt den Ball Freistoß Girona wegen Foul von Nacho. Bin da eigentlich auch Sofasgas Meinung. Die Verteidigung war am wenigsten beeindruckend bei Real heute, die 3. Kammerwinger ein bisschen auffälliger als die anderen 3. Mittelfeld und Sturm war wesentlich trug wesentlich mehr zum Sieg bei diesem Spiel bei. Geht auch mehr über links, hab das Gefühl. Wegen Kammerwinger. Dynamisch nach vorne geht Cavaral heute, nicht viel gehört von ihm. Deswegen, ich finde die Sofascore-Bewertung auch immer recht gut. Bringen sich auch was, wenn du mal ein Spiel nicht schauen kannst. So, es gibt 5 Minuten Nachspielzeit, okay. Foul Real, Freistoß Girona. Schnell ausgeführt. Stecken aber immer noch in der eigenen Hälfte fest, Girona. Noch kein Foul. Körpereinsatz von Kammerwinger. Vasquez, Toni. Nochmal Vasquez. Müsste mal die Seite wechseln, Jungs. Keine guten Einspielstationen da. Nee, das wird 3-0 ausgehen, da wird kaum noch ein 4-0 passieren. So wie sie es hier plätschern lassen, Real. Real nochmal nach vorne. Keine guten Einspielstationen, wieder zurück, ja. Typisch. Oh Gott, Nacho. Oh. Das muss gelb geben. Das gibt gelb. Was für ein Scheiß-Tackler. Meine Herren. Musst du aufpassen, dass du ihm nicht wehtust, Junge. Porto. Wow. Also andere Schiri hätten da rot gegeben. Wow. Ich kann hoffen, dass Porto weiterspielen kann, dass ihm nichts passiert ist. Horror, Grätsche. Jetzt schauen sie nochmal, ob sie eine rote Karte hergeben. Ich glaube, es muss fast eine rote Karte werden. Und es wird eine rote, ziemlich sicher. Ja, er zieht die gelbe zurück, gibt die rote. Ja, damit ist der nächste Innenverteidiger raus bei Real, und wenn Alaba nicht im nächsten Spiel da ist, dann darf, es ist die Frage, was hat Real noch für Optionen auf der Innenverteidigerposition? Ja, aber Echo ist jetzt bei Granada, denke ich mir ja. Ich finde ihn nicht mal, wenn ich ihn so suche. Ist auch gut.
Bin gespannt, wer dann spielen darf. Porto wird jetzt gerade abtransportiert auch. Rüdiger bekommt auch noch gelb. Pass auf, wir haben wirklich keine Innenverteidiger mehr. Das ist echt krass. 2 verletzt, einer mit Rot. Wahrscheinlich mehr als ein Spielsperre. Stuani sieht auch noch gelb. So eine Grätsche löst dann auch immer Diskussion aus, das ist klar. Da muss er auch noch ein paar Minuten drauf geben, der Schiedsrichter. Ja, Rüdiger und Stuani haben sich da nicht so gern. Ja, Kepa hat auch noch eine abbekommen. Und Solis. Ja. Eine gegen die Hand. Damit ist das Spiel vorbei. Bellingham wird sicher zum MVP gewählt. Früher war das noch besser betitelt, da hieß es King of the Match. Ja, das war's. Alles klar, Leute. Dann
sag ich gute Nacht. Wir sehen uns bald. Weiß auch nicht, ob es nächste Woche wieder in den Stream gehen wird. Aber morgen kommt noch ein Video zum Taurosaurus. Ganz wichtig. Und damit gute Nacht, bis bald. Und ciao, ciao.